Дамы и господа, эльфы, дворфы, люди, это финал. Мы помогли всем, кому только можно помочь, мне кажется, в этой игре. Квест эльфов готов, квест дворфов готов. Эрл спасен. Йован, скорее всего, обезглавлен где-то в круге магов. Кто еще у нас был? Ну, маги, соответственно, да, как бы все вроде готовы нам помогать. Я все еще не понимаю историю с их ресурсами, но, если честно, не имеет значения. Вообще никакого, потому что я не вижу нигде метрику, которая показывала бы их какой-то статус готовности. Все, что нам надо сделать, это пойти с огромным удовольствием сообщить, что, значит, силы собраны, и можно заваливаться к Лагейну, короче, ломать ему спину, там, я не знаю, конечности все. Можно попробовать со всеми поговорить. Но Мориган отказывается рассказывать мне про гримуар по какой-то причине совершенно непонятно. У нее было куча времени. Она продолжает это игнорировать. Почему ты все еще здесь? Да, могу на нее тильтануть разочек. Почему бы и нет, действительно. Пить у нас маны есть. Кто, с кем я вообще не разговаривал? Вот Огран, может быть, может он что-то выдаст, новый контент какой-то. Ну не обезглавлен, но маги его лишили, да, и как бы GG. В чем дело, Огран? Nothing. I'm fine. Just I got a horn in my eye is all. Did you want to talk about something? Хочу побольше о тебе узнать. What about? Ну, ты нормально воспринял то, что случилось с Бранкой? Oh, sure. I'm fine with it. I mean, she was a real firebrand between the sheets, but a bit soft in the skull, you know what I mean? Explains why she left anyway. Игорь, я все еще удивлен, что он типа не решил убить меня, ну, потому что иногда так бывает. Даже если это нелогично. Хорошо, что ты с этим справляешься. Handling what? Bronca? That treasure's been long buried. Нифига он. Ancestors take me. You people whine like tea kettles around here. Нифига он. И все, что ли? Join me in my sodding hole. Тебя что-то беспокоит? Nah, just tired is all. Did you want to talk about something? Я все еще хочу больше от тебя узнать. What about? Так. Как тебе на поверхности? It's sodding great. At first I was a little queasy with all that air, but there's just so much of it. No one has any idea who you are or what you're doing. And the ale. Oh, who'd have thought ale made with grain? Aye, the surface is great. It's like a big, bright world of filth without a ceiling. My kind of place. Hey, let's go find something to kill, huh? All this talk makes my hands twitchy. Еще как раз уже летим. Лиляночка. I was just thinking about what happened to the elves, and I'm reminded of a song sung to me many years ago. It was when my mother died, and this wise elven woman comforted me and told me that we shouldn't fear death or hate it. Death is just another beginning. One day, we must all shed our earthly bodies to allow our spirits to fly free. Это и впрямь успокаивает. It's a beautiful sentiment, I think. One that brings peace and hope to the grieving. Не, ну хорошо поет. Просто с таким лицом.
Мориган даже этого не одобряет. Сука какая, а. Огран одобряет, но это, видимо, прошлое. То, что у него было. Так, Стэн. Yes. У меня вопрос. I am hardly surprised. Правда, не факт. Да. Very well. Это действительно не As you важно. wish. Ты... What do you need? Что тебе надо, он у меня спрашивает. У меня опять снился архидемон. Yes, me too. And I got the feeling at the end there that it saw us, was aware of us, whatever you want to call it. Could have just been my imagination, I suppose. What do you think? Я думаю, нам надо быть предельно осторожными. I thought we were already being extra careful. Does that mean we have to be extra careful now? Great. There I was enjoying my nap. I guess one thing is certain at least, isn't it? It's official. This is a blight. This is a blight. Стуль. Your dog is filthy. I can smell him 50 yards off. Вы охренели все? Не понимаю. Ты преувеличиваешь. That may be so, but all the same, I would like your permission to bathe him. А ты не можешь просто взмахнуть посохом, чтобы он сразу стал чистым? You know that's not what we use magic for. Just make him sleep over on the other side of the camp. With Alistair. With any luck, that will keep all the stench confined to one small area. Туда этого Алистера согласен, туда его туда. I've a question, if I may. Давай. Well, here's the thing. I swore an oath to serve you, yes? And I understand the quest you're on, and this is all very fine and well. My question pertains to what you intend to do with me once this business is over with, as a point of curiosity. Ты мог бы уйти, если бы захотел. Could I? And what if I didn't wish to leave? А почему? How should I know? I cannot see the future. What if I liked it here? What if we became fond of each other? Я тебя брал один раз. Stranger things have happened. Ну что верно, то верно. See, I have a tendency to grow on others. You'll see. It is good to know what my options might be, but that is for another time. For now, we have much to do, yes? Факты, факты. Он одобряет. Я у него несколько раз спросил, не хочешь ли ты, ну типа на выход. Типа давай валяй отсюда, братанчик. Так, ладно, ну чё. Лейтенант Колдрим, погнали. Я только сейчас обратил внимание, что они здесь типа на миникарте отмечаются как крестики, как будто их, ну, залутать может. Есть ли у нашего товарища алкоголь? Кусок угля, сгнившая луковица. А у меня есть алкоголь? У меня куча рун. Но у меня нет алкоголя. Вот кому можно было, там бухлишка было когда-то давно. Так, вопрос, подожди, следующий. По-моему, у меня у кого-то
Зеверный я все равно не возьму. Этот меня устраивает на 100%. По-моему, Лилианы... Или я все эти кинжалы сдал, или нет. Я не помню, но неважно. Значит, думал, может, мы сейчас что-нибудь зачаруем. Так. Алистер. Вин. Хотя я не знаю, сейчас это имеет значение или нет. Можешь Морриган взять просто по приколу. Как плюсики на кладбище, да-да-да. Все так. Но мне это кто будет открывать сундуки. С другой стороны, надо ли мне открывать сундуки? Мне кажется, Морриган типа в дальнем бою будет поэффективнее. Мы отправляемся в замок. Их надо прокачать почти всех. Что там сейчас было? Алло? У Алистера когда произошел левелап? У Алистера потому что... Да, потому что его уже не было с нами все это время. Сколько у Морригана левелапов? Можешь воина-чародея взять? Ну хотя, а почему бы не взять, да, учитывая, что как бы... Так, я сделаю 45 магии. Все остальное в тело. Здесь раз, два. Здесь пусть будет максимальный оборотень. Why not? Гибельная порча, усыпление. Выглядит неплохо. Кошмар наяву. Кошмар наяву поражает враждебные цели, не прошедшие проверку психической устойчивости. В течение эффекта жертвы случайным образом оглушаются, атакуют других врагов или становятся союзниками заклинателя. Враги, уже находящиеся без сознания, не могут сопротивляться этому эффекту. Сильно мощно. И... Пусть у нее это будет. Я не знаю, ей что-то есть смысл давать? Берсерк, 46 силы, окончательный удар. Вся выносливость берсерка расходуется на один удар, который в случае попадания наносит дополнительный урон пропорционально затраченной выносливостью. Мощно. У меня что? У меня же все продано. Может быть, типа дыхание зимы или какой-нибудь вон. Посох Хараумант. Как он выглядит? Как колотушка. Естественно. Но подожди. Дыхание зимы сильнее. Буквально дыхание зимы сильнее, как это возможно. Пробивание брони. Пусть у него будут перчатки на пробивание брони. Пусть. Пусть развлекается. Все работают, все готовятся, потому что грядет что-то грядет. Я еще не знаю, мы в первую очередь с кем сражаться-то, блин, будем. Надо сначала с Лагейном разобраться, потом Морщу останавливать, ну... Так-то две задачи, которые накладываются друг на друга. I understand you've acquired all the allies you could. That's good. We can call the Landsmeet if you are ready. I would prefer not giving Logain time to consider, but it is up to you. I do not wish to go to Denerim unless you are with me. Едем. Excellent. I shall make the arrangements. Let us be off to Denerim, and may the Maker watch over us. Denerim is the heart and soul of Ferelden. It was the city of King Calenhad, the birthplace of Andraste. As stubborn as a Mabari, and as good to have on your side. If we defeat Logain here, the rest of the nation will follow us. By calling the Landsmeet, I've struck the first blow. The advantage, for the moment, is ours. He will have little choice but to show himself, to oppose us directly. He will strike back at us. The only question that remains is how soon. Logain, this is an honor that the Regent would find time to greet me personally. How could I not welcome a man so important as to call every lord in Ferelden away from his estates, while a blight claws at our land? The blight is why I'm here. With Cailan dead, Ferelden must have a king to lead it against the Darkspawn. Ferelden has a strong leader. Its queen. And I lead her armies. Если вспомнится Стагар, нам думается, надо поискать полководца получше. And who is this, Eamon?
Some new stray you picked up on the road? Он даже меня не Here I запомнил. thought it was only royal bastards. Как будто он не знает, кто я. Nursemaid too. Well, you're admitting the royal part. That's a start. Я свидетель твоих преступлений при Астагаре. You should curb your tongue. This is my city, and no safe place to speak treason. For anyone. There is talk that your illness left you feeble, Eamon. Some worry that you may no longer be fit to advise Ferelden. Illness? Why not call your poison by its true name? Not everyone at the Landsmeet will cast aside their loyalties as easily as you and these sycophants. How long you've been gone from court, Eamon? Don't you recognize Rendon Howe, Arl of Amaranthine and Terran of Highever? And current Arl of Denerim, since Urien's unfortunate fate at Ostagar. The Regent has been generous to those who prove loyal. Многовато титула для одного человека. Don't interrupt, Churl. Your betters are talking. Enough, Carthrian. This is not the time or place. I had hoped to talk you down from this rash course, Eamon. Our people are frightened. Our king is dead. Our land is under siege. We must be united now if we are to endure this crisis. Your own sister, Queen Rowan, fought tirelessly to see Ferelden restored. Would you see her work destroyed? You divide our nation and weaken our efforts against the Blight, with your selfish ambitions to the throne. Как можно противостоять Мору, если ты объявил вне закона Серых Стражей? Kaelan depended on the Grey Warden's prowess against the Darkspawn, and look how well that ended. Let us speak of reality rather than tall tales. Stories will not save us. I cannot forgive what you've done, Loghain. Perhaps the Maker can, but not I. Our people deserve a king of the Theron bloodline. Alistair will be the one to lead us to victory in this blight. Oh, is that all I have to do? No pressure. The Emperor of Orlais also thought I could not bring him down. Expect no more mercy than I showed him. There is nothing I would not do for my homeland. Крутой. Well, that was bracing. I didn't expect Loghain to show himself quite so soon. Что будем делать? Calling the Landsmeet is only the start. Now we must ensure that every noble there sees Loghain's duplicity. We have no small task ahead of us. We need eyes and ears in the city. Loghain has been here for months. The roots of all his schemes must begin here. The sooner we find them, the better we can turn them to our advantage. Go have a look around, and see what you can turn up. Better yet, find the nobles who have arrived for the Landsmeet. Test the waters. See how many will support us. When you're ready to talk strategy, come upstairs to my sitting room. We can lay out our plans for the Landsmeet then. Блин, а прикинь, я сейчас просто тупо смогу всех убедить в том, что, короче, Логhain кринж, и с ним не надо вообще. Не надо ему верить, короче. Это кто такая? Excuse me, I have to dust the Earl's sitting room. Ты из Денарима? No, I'm from Redcliffe. Lady Isolde brought me here to be her chambermaid last spring. I've family here, though. I beg your pardon, sir, but I really can't be seen standing about. The housekeeper will have my head. Good day. Good day. Так, а чё, все мои даже здесь стоят? Это мой новый лагерь. Шейла. I've watched a lot of humans in my time. It should be aware that I've decided that it is not much like any of them. Потому что я не человек? Oh, it's not just that. Well, I'm sure that's part of it, but it's not only that. Surely it must come from some superior lineage, yes? Some breed of flesh creature that has decided to elevate its genetic stock above its natural shortcomings? Ну, я маг, еще и эльф. Then that must be it. The humans have always spoken about elves being inferior, but obviously this is their own stupidity talking. I would appreciate if it didn't spread around that I said anything. Humans might start to get the wrong idea.
they might start thinking their race is not completely hopeless. А мы бы этого не хотели. Indeed. Can it imagine the horror? Oh. Now, let us crush something into a fine paste before it starts to think I've gone all soft. Perish the thought. Ля, разбрелись. Дэниэль. You know, I could get to like this. The last time I came to Denerim, I stayed at an inn so filthy the bed bugs had fleas. What say you? Понятно. У них ничего нового не появилось. Лиляночка. Надеюсь, он просто прокомментирует, что они теперь здесь стоят. Что это? Что тебе известно об этом месте? Denerim is Ferelden's most important city, yes? This is the seat of power, the jewel in the crown of the king. She is Ferelden's heart. Her walls are strong, but within them lies so much beauty, just like the country and the people. Давай-ка двинемся дальше. Понятно. Ты кто? I hope all the accommodations are to your liking, Warden. Please let me know if anything is troubling you. Мне не принесли утром чай. Is it true Я there's буду a prince жаловаться. among the Isle's visitors? Да, ребята, да, я сама в шоке. Буквально, что это принц. This is a nice estate, isn't it? What's on your mind? Ну, мне бы хотелось спросить у тебя кое-что о круге, возможно. I will answer to the best of my ability. Я не знаю, что здесь, почему не захотел, как стал магом. Водичку они рассказывают. Там просто, типа, на большинство вопросов и так понятно ответы. Огран. Понял. Не, я бы не хотел, чтобы он ушел. Он вроде адекватный. Это адекватный дворф, кстати, это удивительно. Такое редко бывает. Ну как, все еще дворф, но... Он, знаешь, он такой более рациональный. Более... логичный, что ли. Ah, Warden. I trust you've made yourself comfortable. Вполне. Good, because it's likely to be your last rest for a while. This is Elena. She's... I am Queen Enora's handmaiden. She sent me here to ask for your help. Or perhaps the young lady prefers to speak for herself. С какой стати оно раздумало просить нашей помощи? The Queen, she is in a difficult position. She loved her husband, no? And trusted her father to protect him. When he returns with no king and only dark rumors, what is she to think? She worries, no? But when she tries to speak with him, he does not answer. He tells her not to trouble herself. Так а в чем может состоять наша помощь? So she goes to how? A visit from the Queen to the new Isle of Denerim is only a matter of courtesy. And she demands answers. Полагаю, все пошло не слишком хорошо. He calls her every sort of name, traitor being the kindest, and locks her in a guest room. При чем тут я? I think her life is in danger. I heard Hal say she would be a greater ally dead than alive, especially if her death could be blamed on Arl Eamon. Значит, мы должны вытащить ее оттуда. Yes, that is what she hoped he would say. Logain, he has said much about the young Grey Warden who survived. He is worried, no? We may have no choice but to trust Honora. The Queen is well loved. If Logain succeeded in pinning her death on me, I'm not sure that's a risk we can afford to take. Но мы должны помочь. I have some uniforms. Earl Howe hires so many new girls every day. A few more will not cause much. I will show you to the servants' entrance. We must slip in and out with my queen before anyone is the wiser. I will go ahead to House Estate. Meet me there as soon as you can. Незаметно, это мой конек. Так, спасти королеву. I haven't been here in a while. They've changed the dining room. What do you need? I'm glad you decided to help. With Honora's knowledge, we have a far better chance against Logain.
А что ты знаешь про королеву Анору? She and Kaelin were promised as children and practically raised together. She was a smart child, knew how to listen, and how to blink those big blue eyes and get anything she wanted. Her mother's looks, her father's brains, and the best tutoring Merrick's money could buy. It's a potent combination. As you like. My palace is your palace. Я, конечно, не очень понимаю, как мы должны что-то делать скрытно, но, видимо, как-то получится. Я все равно думаю, там она поможет пробраться внутрь, проберемся внутрь, и вот внутри там начнется уже, короче, смертоубийство всех. Стул. Что ты нашел? Ничего. Стэн. Может, Морриган наконец-то гримуар дочитала вот на этот раз? If one more servant asks if I would like a change of clothes, I will set the house on fire. Не подожжешь, что нет огненных заклинаний. Я тебе их не качал. Вот так-то. Так, ну и все. А, ну сундук, ну он, видимо, да, закрыт. Окей. Видимо, на выход. Я еще не понимаю, как оно теперь работает. Я теперь могу... У меня вообще все еще открыта карта-то. Или мы можем перемещаться по замкнутой части, я не знаю, Денерима, Рэдклиффа. Ну-ка. Что по заданию вообще произошло? Спасти королеву в Денериме. Подготовиться. А, ну то есть окей. С гримуаром это сюжетное. Как это может быть сюжетное, если... Неважно. Yes. Сюжетное с гримуаром, когда это была побочка, которая от Морриган или Морриган триггерится, не случай, неважно. Подожди, что? Мы здесь теперь. Your pitying tone is as unwelcome as it is unnecessary, old woman. There was nothing difficult about our lives in the slightest. Окей. А чё, вольфинаж все еще нельзя? Hunters did come into the wilds from time to time. They did not leave. And the interest of the Chantry was never aroused. I find that difficult to believe. The islandage is closed. I imagine you find many the islandage is difficult closed. to believe. Be on your way. Your own preference Никакого for вольфинажа. for instance. There are good reasons for the world to fear mages. Подожди, я забыл, где поместье Эймона эльфинаж. Но мне надо не... А, вот карта города мне нужна. Your best intentions, perhaps. Their fear concerns me not at all. Новые куски Денерима должны были открыться. Да? I shall do it. Поместье Эрла Рэдклиффа. Там она по сюжету прочитает в почти конце игры. По сюжету, когда пойдешь, сама придет к тебе с этим. Ну, это странно, типа, просто, что... А, ну, то есть это скрипт, который... Окей. Я просто начинаю уже думать, что как бы это какой-то, как будто баг. Типа, что она это не делает, хотя должна. Поместье Эрла Денерима... Нам надо, получается, сюда. И тут где-то еще в Денериме, короче, есть несколько квестов, которые мы не выполнили. Но вот, видимо, сейчас мы это будем делать. As you say. Думаю. Но ведь я... Yes. Indeed. Идем. Где-то там драка. Сейчас в Денериме, когда это происходит. Или это не драка, или что? Или это люди Лагейна? Это люди Лагейна 100%. Но. Деревенский ящик, кто это? Он продолжает заказывать воронов.
Как видно, я не взяла его с собой. Then I shall need to seek him out once we are done. Here I am, Taliesin. You've gone. Tell me, were you sent, or did you volunteer for the job? Oh ho! And he makes an appearance. I volunteered, of course. When I heard that the great Zevran had gone rogue, I simply had to see it for myself. Is that so? Well, here I am, in the flesh. You can return with me, Zevran. I know why you did this, and I don't blame you. It's not too late. Come back and we'll make up a story. Anyone can make a mistake. Зеврану больше не нужны вороны. Oh? Does Zevran need to live? I suspect I will manage just fine, Taliesin. I'm sorry, my old friend, but the answer is no. I'm not coming back. And you should have stayed in Antiva. Yes. Yes. Не лучшее, конечно, у него снаряжение для драки, но не важно. И он не прокачанный. Долго думали, кстати, они что-то идти за ним. Пожалуй, наверное, теперь я буду в таких драках меньше использовать бутылки. Хляб. And there it is. Taliesin is dead. And I am free of the crows. They will assume that I am dead along with Taliesin. So long as I do not make my presence known to them, they will not seek me out. Это же хорошо. A very good thing. It is in fact what I had hoped for ever since you decided not to kill me. I have enjoyed our company, but I am wondering if it is not time for me to leave. That would be the practical thing to do, no? There is a freedom awaiting me that I have never known. But I suppose the decision is yours. Will you let me go? Ну, может, останешься, пока не найдем сокровища? You make a convincing argument. You do seem to stumble onto treasure on a regular basis somehow. Let us return to the task at hand, then. There is still much to be done, yes? Yes. Зевран одобряет, ладно. Походишь со мной, хорошо, так уж и быть. Дуэлянтом будешь. Ну, ему все остальное как-то, да. Ему остальное брать странно, как минимум. 43, 14, яды, штуки, убийца, ускользание. Вот ему, кстати, брать дуэлянта вот здесь самое то. Блин, я продал все самые крутые кинжалы, которые у меня были. Потому что Лилиана у меня стреляет, а Зеврана я с собой не беру. И у него не прокачанная хитрость, чтобы открывать сундуки, но он теперь заменил Морриган. Ай! Ладно. Один разок. Может, с этого что-то выпало? Коварные перчатки. Окей. — 20 силы. Увы, Зевран. Никаких перчаток. Просто в рандомном сундуке лежит драконья кость. Почему бы и нет, действительно. Здорово. Так, а мы как-то аккуратно пробираться будем вот сюда, да? Угу. The servants' entrance is on the other side of the house. We must slip past this crowd to reach it. We will have to be very careful. Our How is inside. Ради чего они тут собрались? The estate is in poor repair. The new owl, he has not been very prompt in paying his workmen. I will be right behind you. Ну, то есть скрытность, она такая, она под вопросом все-таки. То есть мы еще пробираемся в своей одежде. Стражник. Ему плевать или что? Окей. Хороший стражник. Я думал, у нас все схвачено, нас никто не заметит. Вот как она так?
Я вас проведу, говорит. Я могу сделать так, чтобы мы прошли внутрь, чтобы нас никто не заметил. В итоге происходит что? Я говорил, так и будет. Кто бы сомневался. Если у Зеврона будет низкий показатель доверия, он бы просто перешел на сторону ворона, напал бы на стража. Ну, это логично. Но с ним мне повезло прокинуть ему правильные подарки. Поэтому он меня обожает. Но он меня обожал с самого начала. Он же типа пытался подкатывать, такой, типа, ну чё, ну может мы это, ну как бы... Ну чё, да давай, да зачем тебе Лилиана-то вообще нужна? Какая, да камон. Команда. Женщина, убери посох. Все, теперь я бегаю, как старая бабка. Да, Мориган ушла, она такая просто подумала, это не мое дело, я в это лезть не буду. Пойду читать. Нафиг мне это надо такая. Так. Да иди-то. Ведунья. Почти 19-й. А, ту охрану, которая там вот сзади была, с ней ничего не надо было сделать? Может, мы переоденемся? А может, с самого начала надо было это делать? Ну так, просто не знаю. Что толку от мундира и пошли? Неважно. Ждем в кустах. Oh, you must come. I saw something. By the fountain. I think it was a darkspawn. Darkspawn? They will drag us all underground to be eaten. Should we call for help? Did you fall off a cart full of stupid? Call for help? So they can see us act like scared little girls because of some knife-eared wench? They will eat us all alive. Please get help. If there is something out there and we don't sound the alarm, we'll look worse than scared. And drast these holy knickers. Fine, we'll check the courtyard, if it'll keep you from wetting yourself. But there's nothing there. Thank you. Oh, it was over here. Quickly. Стратегия. У меня броня вернулась обратно. Так, а внутри никто реагировать не будет, правильно? Маскировка. It took me forever to be rid of those two. You must be careful now. The servants, they will not look closely at anyone in uniform. All guards are alike to a cook, no? But you should not draw attention to yourself. Most of the guards are new. They will not know you for a stranger at a glance. It is best you keep your distance from all of them and try to blend in. Где Анора? She's in the guest room of the main hall. Andras, they guide us. Я очень не понимаю, типа, окей, хорошо, это Хитман, но... Что значит, типа, не подходить к страже? То есть это на каком уровне я должен прятаться от них? Что считается подозрительным действием в этой игре? Вот так вот лутать ящики все подряд, это подозрительное действие? Я просто глубинные грибы собираю, коллекционер. Типа вот к таким не подходить? Я, может быть, пока пойду туда? Окей, короче, есть солдаты, которые могут меня, видимо, спалить. Шикарно они встали. И что? Хе.
GG, я не знаю. Тут нет другого прохода. Captain likes you. I heard him talking to the Chamberlain. Hush, son. Don't spread tales. What did he say? So you time for... Ну да, ходить солдату с посохом мага это тоже как будто бы подозрительное действие. Я не понимаю. Они не реагируют, им плевать. Они ничего не понимают, они очень глупые. Дверь закрыта. Вот мне походу сюда. Фасад поместья. The Grey Warden is here, my lady. Thank the Maker. I would greet you properly, but I'm afraid we've had a setback. Что за препятствие, да? Как будто его не вижу. My host was not content with leaving me under heavy guard. He sealed the door by magic. Это хорошо, но что теперь? We must get her out of there. Don't panic, Erlina. Find the mage who cast the spell. He'll most likely be at Howe's side. Скоро вернусь. Thank you, Warden. My prayers go with you. Count Howe will probably be in his rooms. They're at the end of the hall, on the left. Так, господи, это мы где? В конце коридора около вот этого? Это не похоже на покой, но здесь есть книга, а книги мы любим. Так, подожди, она меня запутала. Это... Это не сюда. А, нет, что это? Металлическая... А, подожди, это спасти королеву. До конца зала налево. Книга. Very well. Сундук с документами. Так. Документы серых стражей. Бумаги с печатью серых стражей. Текст совершенно бессмысленный и, скорее всего, зашифрован. Но... Это нам надо. Маг здесь. Что-то за пелена сверху. Ой. Ой. I thank you for creating such distraction, stranger. I have been waiting days for the opportunity. Do you think you could... Alistair? Is that you? Who? Wait. I do know you. You were at my joining. He's one of us. A warden from Orlais. Jada, I think. Or was it Montserrat? I'm afraid I don't remember your name. I'm Riordan, senior warden of Jada, but born and bred in Highever, and glad to be home. Как вам удалось уцелеть под Астагаром? Because I wasn't there. I was sent from Orlais when we received no word from King Kalen. The king had invited all the wardens of Orlais and their support troops to join him. Then nothing. Это ваши бумаги? Yes, these are my records. The names of the dead I could recognize at Ostagar. What I could find of Duncan's own recruitment records. Copies of the joining ritual I rescued from our Denerim vault. Those should never be seen by any outside eyes, but I trust in their encryption. Ритуал посвящения, то есть вы можете набирать новых серых стражей. Would that I could, for Ferelden sorely needs them. But for the joining to work, the recruit needs not only fresh darkspawn blood, but a drop of blood preserved from an archdemon. Ferelden's supply should have been in the vault, but it was gone. I can only imagine someone took it out and Loghain either confiscated or destroyed it. Значит, надо их вернуть. As you know, the joining's chance of success is slim anyway. Loghain has done far worse to the Wardens than cut us off from recruiting. And from the rumors flying through Denerim, removing him from the throne is already your plan, no? Где Хоу? I saw him go into the dungeons.
He may still be there. Может, пойдете с нами? I wouldn't be much use to you in my current condition. And if you'll pardon me, I've a sudden desire to breathe some free air. I will seek you out later, after I find a good physician. And good luck, sister. Самоубийственная миссия потом. Это такая хард-подготовочка. То есть они схватили его, ну потому что он тоже как бы серый страж является для него угрозой. Я только не могу понять, как он выйдет, конечно, учитывая, что как он выглядит, я думаю, они знают. Опа. Кончай дурачиться, ты меня знаешь. You think you're clever, do you? Да. Anybody tries to come in here without Hal's say so, we get to do what we like with them. I think we finally got a bit of entertainment here, lads. Дурень. Просто дурень. Почему никто ничего не делает, команда? Я не могу. Это что было сейчас такое? Охренеть, круто как. Подожди, где у нее? Где-то у нее, по-моему, есть... Правда, мана у нее нет. В целом, фиксится проблема. Как меня заколебал искусственный интеллект в этой игре, это просто невозможно уже. Они просто как идиоты встали в проходе и такие: а что делать? А как? Это невероятно. Если они еще раз так сделают, они умрут реально. Сейчас вызову только возрождение, потому что типа у нее было. Нужен ключ. Переоделись еще такие моментально, главное. Обратно. It shall be done. It shall be done. Глубинный гриб. Глубинный гриб. Нефрит. Вообще, тут даже уже снаряжение не валяется. Фига, стражники. Окей, они не слабые. Это что за сундук такой? В соседнем коридоре? Где-то где... Ой. Это куда-то не туда я зашел. Маг.
Сразу же мага. Спинный ковырятель. Гораздо лучше, конечно, когда у тебя есть персонаж, который просто стреляет где-то там. Я очень сильно сомневаюсь. Что в этом есть смысл, Заврон. Так. Погоди. Так это я иду не туда, получается. Это, конечно, тоже не то. Ну давай, но у меня много же телосложения, до хрена у меня телосложения. Чё она сама выйти из него не может? Качаешь телосложение, не качаешь. Господи, это кто? Почему у вас черный экран? Что это было? Ты кто? My father didn't send you? I am Oswin, son of Ban Sigurd, of the Dragon's Peak Banon. If you aren't one of our soldiers, pray tell me, who should I be thanking for my rescue? Я Серый Страж. Then I have no question about why you would come, Warden. For it is your men who have suffered the most here. You have my heartfelt gratitude. And I assume the gratitude of the entire Dragon's Peak Banon. If my father sent no one after me, I can only assume that he does not yet know the true colors of the snakes. О, плюс 2. But if you talk to him, I'm certain he would offer you any reward you might ask. А твой отец выступит против Лагейна на собрании земель? Then there is a Landsmeet after all. Hal said the Isle of Redcliffe was dead, and the Landsmeet called off. I swear, if there be any forum to speak out against Logain, my father will be there. Now, please, I must try to get to him. I cannot see the last of this place too soon. Это уже 2. Найс. Задание обновлено. Но он сообщит Бану Сигару о том, что его сын находится в заточении. Ну, как бы... Я думаю, он сам об этом узнает. То есть, получается, 2 мы уже прямо вот сейчас помогли вот таким образом. Хотя это реально, наверное, так типа и должно работать, потому что Лагейн на протяжении всего этого времени, он просто занимался тем, чтобы это... Ну, типа, чтобы закрыть все хвосты, чтобы никто не мог ему помешать. Поэтому все его грязные дела, они как бы здесь вскрываются. Я не хочу им говорить, что я посланник Алистера. Ключ. Типа, что законный наследник освобождает из заточения всех угнетаемых захватчиками. А они что, глупые, не видят сами, кто их спасает? Так, кто еще? Рексел, по-моему, его надо было найти. Нет? Знакомое имя какое-то. Все хорошо. Can you smell the blood? They said it was only Darkspawn. But we ate them too. They died, and we left them in the swamp.
The witch! The witch! He's obviously mad. I don't think you'll get anything more out of him. Ты свободен? Safe? Is there a safe? Perhaps next door? Это какое-то было задание. Певчий Розамунда, да. Это было оно. Ты кто? What month is it? Еще один Эрл! Ну, короче, я просто я понял, я всем помогаю. Please, I feel like I've spent half my life down here. Правда, Эрл Уриен уже много месяцев как мертв. Dead. Then who's ruling? His son, Vaughn. He struck me down and I woke up here. People were so angry. They were thinking of petitioning the king. Король тоже мертв, за него правит Логейн. There have been many changes since they caught me. I need to find out what happened. I need to get home or flee the city. I thank you for your aid, stranger. I wish I had more than gratitude to offer. Смысла нет убивать безумца, он не ребенок, так что нам не подходит. Но интеллектом-то как ребенок. Я не знаю, ну попробуй открыть, ну естественно, кто бы сомневался. Все сундуки, которые мне надо открыть, если там есть что-то сюжетное, я могу найти от них ключи. А предметы мне уже не уперлись. I must say I'm surprised Eamon would condone you invading my castle and murdering my men. Is he losing faith in the persuasive powers of his land's meat? Мне известна ваша игра, ни слова больше. You should have left when you had the chance, Warden. Slunk off to the Underfells to hide with the rest of your kind. This land's meat is a farce. Loghain will triumph, and you will die. Я не вижу смысла с ними разговаривать. Они типа все конченые твари, они все должны умереть, все. Упарываться в какое-то общение с идиотами, которые в любом случае на меня нападут. Просто бесполезная трата времени. Паук откуда? Это маг, это оборотень. Первый пошел. Алистер отвалился, но это уже не важно. Давай, пробей меня. Давай, давай. Отдыхай, дружок. Возможно, кинжальчик сейчас у него заберу для Зеврона. Ага. Да-да-да. Да-да-да. 50 магии, я не знаю зачем, но есть. Облако смерти есть. И остался один уровень. Рука. Руна. Топор воздержания. Угу. Хорошо. По нему видно. Теперь понятно, почему такой. Ну, такой. Еще два. Ты кто? Who's that? Stay away. You can't do this to me. I'll have you all flayed. I'm the Arl of Denerim. Эрл погиб под Достагаром. Ты кто такой? I'm Vaughn Kendalls, heir to the Arling of Denerim. It's true. Too many of our troops were lost at Ostagar. When the riots started, Howe came with men to reinforce the garrison here. Or that's what he claimed. As soon as I let him into the palace, he threw me in here.
One more victim of the Elven uprising, he said. Let me out of here. I'll do anything. Было создано собрание земель, мне понадобится твой голос. Of course. Anything. Just let me out. Ладно, можете. I swear you won't regret this. И такое. Фу, что это сейчас было? Зеврон не одобряет, ну еще бы. Нам нужны голоса. Bride of the Maker, have mercy on me. Alstana, is that you, little sister? No, I don't know you, do I? Are you real? Кто ты? I'm Erminric, Knight Lieutenant of the Denerim Chantry. You aren't one of the Tairn's men? He sounds like he's in lyrium withdrawal. He's got all the signs, confusion, weepiness. He probably doesn't even know what he's saying. If the Grand Cleric knew he were in here, she'd be spitting hot coals. Nobles don't have authority over Templars. I failed in my duties, Maker. Forgive me. I failed, and there's no telling what he's done. Ты о ком? The Malefica. He had turned blood magic upon Templars and Circle mages to escape from his tower. Near Redcliffe, I cornered him, but the Tairn's men took him from me and brought me here. Этого Малефика звали Йован? Yes. He destroyed his phylactery. We were spread out, trying to find him. I was alone. You are real, aren't you? My dreams are so strange now. Please, if you're not a dream, help me. Ты понимаешь, что дверь открыта? No one can free me from failure, save blessed Andraste. Что для тебя сделать? Give this ring to my sister Alstana. Tell her I'm sorry. Please, ask her to pray for me. Ясно. Ясно, понятно, это новое или... да, это новое. Так. Первый этаж, первый этаж. То есть мы сейчас спасли, мы получили типа 3 голоса. Ой, твою мать, понял. Что происходит на экране? Я умираю. Прекрасно. А какого хрена я теперь не могу находиться в маскировочке? А? Никто не хочет ответить на такой вопросик. С хрена ли я их убивать теперь должен? Зашибись просто. Причем главное, я открываю дверь. И они инстан. Они даже меня не видят, но они нападают. Трындец. Короче, раз каст, 2 каста, землетрясение. Просто надеюсь, что это сработает.
Погнали. Огребут все. Минус 3. Минус еще. Два статуса периодического урода. Электричество со смертью просто. Ну, как бы кто сказал, что так нельзя? My thanks. Не низковато ли она для стражника? Она хочет спросить у женщины, которая больше ее на голову? Почему так одета? Because there are two sorts of people in this house. Those loyal to Hal, and those loyal to А здесь me. больше нет солдат. If Hal's taken by me, I'll be killed. And my people will insist on escorting me back to the palace, where my father may also have me killed. Не-не, тут нет больше солдат, забудьте. Все нормально, все под контролем. Понял. Warden, in the name of the Regent, I am placing you under arrest for the murder of Rendon Howe and his men-at-arms. Попробуй. Surrender, and you may be shown mercy. Может, ты захочешь узнать всю правду? Why stop now? Calthrion is all that stands between us and freedom. Да подожди ты. Если мы убьем их, это лишь подкрепит лживое обвинение Логейна в мой адрес. I'm surprised this ended peacefully. Bring the wardens. Loghain doesn't care about the rest. А может Алло, я не давал согласия на арест. We have very little time for chat. We need to work out a plan. Calm down. What has happened? The wardens have been captured. What? How could this happen? Never mind that. The question is how to free her. Surely you mean them, Your Highness. We need Alistair too. Yes, of course, I meant Alistair too. Calthrion will take her to Fort Draken. Getting in will be no small feat. Oh, you're awake. I was starting to worry. Мы где? I'm not entirely sure. It's not the Royal Palace dungeon, I think. Too orderly. Fort Draken, perhaps. That doesn't really bode well for us. Остальные придут за нами. Who do you think will come? Нифига, я могу выбрать. Ну, Лилиана точно придет. Oh, I wish I could see that. One person assaulting Fort Draken all alone. Какие-то очень странные звуки на фоне, не находите? Это точно тюрьма. Ну, кто еще здесь будет? Из пачки. Ну, Вин должна, по идее. Нет, Стэн. Нужен кто-то боевой. Вдвоем! Я думал, я Вин смогу еще взять. Так, 12 поинтов, воитель берсерк. Ой, подожди. Сила воли и хитрость. Опытный воин, который, сражаясь, уверенно ведет с собой других. Нет, он берсерк. Это не обсуждается. 45, 26. Хитрость надо было, правда, ему, наверное, прокачать. Так, давай всю ветку берсерк, всю ветку воина вот эту и взмах двуручкой.
Лилиана у меня типа готова к бою, да, то же самое, блин. Я бы еще знал, как ими управлять полноценно. State your business. Положиться на хитрость Лилианы. Making a delivery for the kennels, sir. Beef bones for the dogs. I wasn't told about anything being shipped in today. Well, could you ask someone? Pretty please? Fine. Wait over there. I'll get the captain. Not to worry. I can handle the captain. Let's just get this over with. Aren't you having fun? This is so exciting. We're breaking into the most heavily guarded fortress in Ferelden. Yeah, truly, my life has reached its apex. All right, what's this about? Making a delivery, Captain. I wasn't notified about this. It was a little spur of the moment, I'll admit. Cook at the Royal Palace had a lot of soup bones left over and wanted to send them to the dogs here. Table scraps? Oh, maker. Fine, take them to the kennel. Какой хороший был выбор. Так. Ну, кстати, они так далеко. А еще мне не надо их убивать, я могу просто пройти. И они даже не подозревают. Вот эта комната. Нам бы правда где-то еще найти снаряжение, которое они забрали. This might be tricky. Are we being subtle now? I couldn't tell. В смысле? Либо что? Либо, может быть, мы все сделаем как-то поаккуратнее? Не думали об этом? Что, поговорить с ней нельзя? Уболтать? Во-во-во. You're the officer on duty, aren't you? I am. Is it difficult? I can't imagine being responsible for the lives of an entire fortress full of people. What do you mean? Everyone depending on you all the time? It doesn't keep you up at night? You don't think to yourself, what if I slip up? What happens then? No. And not just in the fort. The whole city of Denerim relies on you. Thousands of people. I hadn't really thought of it that way. I just can't imagine. You know, Maker, I think I'm going to be sick. Как хорошо, что я взял персонажа с хитростью вкачанной. За что? Ладно, с этим придется подраться. Стэн, что-то делать надо. Вот это неприятная ситуация, потому что как бы... Она у меня, конечно, дуэлянт тоже, но... Она не так вкачана. Прекрасно. А сколько у нее, кстати, хитрости-то я уже не помню. А, ну 35, да. Да-да-да. Наоткрывала замков, короче, она у меня так, что теперь может убедить кого угодно, как и я. Хотя вот именно навык убеждения у нее не вкачан, то есть это просто тупо берет какой-то показатель хитрости. Нам направо. Я никуда больше не пойду. Хотя, подожди. Нам типа сначала надо себя вытащить или найти снаряжение? Или что? Или там оно где-то рядом? Они обычно тупые, они зачем-то кладут снаряжение прям в том же самом месте. Играть за ближника было бы мучительно всю игру.
Все, это оно. Даже если дверь, там клетка закрыта, она сейчас просто вскроет. Лучшего персонажа взял, лучшего. Я только не очень понимаю, в чем смысл был сейчас, типа, сюда заваливаться, потому что... Ну, типа, какого хрена? Я думал, сейчас я смогу как-то с ней там поговорить, что-нибудь ей сказать. Она такая, не, просто возьмите их. В итоге, типа, ну, если бы мы их там убили всех, то это значит было бы плохо. Это было бы доказательство того, что серые стражи виноваты на самом деле, как Логейна говорит. А то, что они посадили нас в тюрьму, и после вот этого я уже там всех вырезал, это другое. Да. Ключ от двери булава. Снаряжение где? There you are. Follow me. The Arl is waiting for us. The irony of this moment is not lost on me. Нереально просто теперь. Что? As you say. Так, а мы как-то можем... Тут один выход, да? Я правда могу теперь пойти просто и вырезать всех, кто здесь есть. Учитывая, сколько там было товарищей в комнате с баллистами, так сейчас и произойдет. Ну там были баллисты. Просто реально, ну и что? И этой главной дуры нигде нет, она просто всех арестовала. Это очень странный сюжетный поворот, который ведет ни к чему. Миссия прикольная, конечно, сама по себе, но просто имею в виду, что зачем это надо было делать. Кабинет полковника, офицерский арсенал. Окей, давай сгоняем, чё. Это другое. Не успел прочитать. Но это другое. Что этом сообщении удалено, как будто это типа именно самоудаление было. Типа герой сам не стал бить морду, его соратники отправились вытаскивать его из тюрячки, да-да-да. У Логейна просто, что у него все его грязные дела в одном месте, все узники, все документы, вся информация. Я говорю, просто тупо побывав в замке, вытащив парочку заключенных, я получил, мне кажется, практически полную поддержку. Ну, то есть, как бы, ему сейчас никто не поможет. Проблема в том, что как только он поймет, что никто ему не поможет, он 100% начнет какую-то драку. То есть, ну, типа, он не будет сдаваться просто так. Мы в любом случае будем его убивать. Так, ну или они ушли оттуда, или что? Мегафайта не будет. Ну, конечно, я не представляю двумя персонажами здесь такую толпу вывозить. Ну, с баллистами только, если. Они же тоже умеют баллистами пользоваться. Ага. Вот, да. А как так получилось? Они пришли
Кормить собачек. А вышли почему-то с узниками. А что происходит? Ля, там Стэн размахивает. Так, а Стэну, кстати, там ничего поменять не надо. Просто у него стоит... У него, конечно, стоит сокрушитель нагов, который надо зачаровать. Было бы неплохо. Может... 12-15. Сильверит. Урон, шанс крит урона минус ловкость. Сила воли. Ну вот я о чем? А, ну это такое. Просто 16. Я, наверное, ему дам какую? Вот эту или вот эту? Сила воли, урон. Удар в спину. Шанс крит урона. Вот это, наверное. Мне кажется, ему поэффективнее. Там как бы уровень побольше. Урончик побольше. Характеристики больше, да, для Стэна как раз. Так, и что? И просто сваливаем? Окей. И никто даже сейчас не нападет вот здесь? По дороге? Мы не были где? Вот здесь, да? Вот это единственная локация. Я не понимаю, где должен найти этих чуваков в капюшоне. Вообще без понятия. Секстант еще где-то валяется в Денриме. Ну, я говорю, эти задания, короче. Вообще пофиг на них. Зря в этом мире интеллект не прокачивается. Здесь интеллект, это типа магия. Вы чё? It's good to see you in one piece, my friend. Indeed. We have been praying for your safe return, Warden. Рад ли видеть в добром здравии, Анора? I was uncertain you would respond as you did, considering the consequences. I am glad you did. Thank you. Now, however, we must work together. And quickly. My father has gone mad. I didn't believe it at first, but he is gripped by a paranoia so severe it prevents him from seeing sense. He saw me as a threat. Yet even now, I'm certain he will be telling the nobles you are dangerous murderers that have kidnapped and mind-controlled me. He may even believe it. Он сможет захватить трон без тебя? Perhaps. It will be more difficult for him, but if my father says the Grey Wardens are the enemy, many will believe it. He is a legend. It's true. Our position in the Landsmeet is not strong, and this does little to help us. At least that snake Howe is dead. That alone will not be enough, however. My father is committed to his path. You will need ammunition for the Landsmeet, and there I can help. You have only just arrived in the city, so perhaps you are unaware of some recent events. Denerim has been in turmoil since Ostagar. Many people here are angry or grieving. Strangely, the unrest is worst in the alienage. Few elves accompanied the army. They should have little reason to be upset, which means that Howe and my father must have given them reason. I don't know what is happening there, but I am certain my father has his hands in it. A useful lead, Honora, but you could have sent this information with your maid. That is true. I feared for my safety as Howe's prisoner. But to tell the truth, I sent Elena to you because I hoped we might join forces. You need that evidence for the Landsmeet. But you also need a stronger candidate for the throne. You need me. А как же Алистер? I have no doubt Alistair is biddable enough. And decent. But even with his blood, he is no king. You think Факты. Not only that, Alistair is a Grey Warden. It will look like you are trying to put a Grey Warden on the throne, despite your claims. I am a neutral party, and I am already queen. Honora, you are indeed Kaelin's widow, but... I am the daughter of Ferelden's greatest general. Who do you think truly ruled this nation for the last 5 years? Kaelin. I am what this country needs, not an untrained king who does not even want the throne. I can help you stop my father. Consider what I have said. For now, I think I will retire to my room. Warden, when you have a moment, I ask that you speak to me in private.
Well, she's quite spirited. I remember when Loghain first brought her to Denerim. Poor Galen was a good boy, but Honora was always 2 steps ahead. Had him jumping when she snapped since the first time she batted her eyelashes. I cannot help thinking she may be trouble, but we should keep her close, all the same. Почему ты думаешь, что она опасна? This is an alliance of convenience. For the moment, we are united against Loghain. Be careful how much trust you place in her. I do not for a moment think Honora means to give up her power easily. Still, I would rather have her where we can watch her than actively working for Loghain. Ну, я думаю, Honora будет лучшей правительницей, чем Алистер. Honora was a capable administrator for Kaelin's lands, but she has not a drop of royal. Да и что дальше, господи, дебилы? Just to lose our royal line in a single generation, not when there's a surviving son of the blood. Из того, что я вижу, Алистеру это нахрен не надо. Может быть, Алистеру жениться на Аноре? Are you serious? No, never mind. I don't even want to hear the rest of this. You two just keep talking about me. I'm going to stand over here with my fingers in my ears. That would certainly solve a lot of problems and put forth the strongest argument before the Landsmeet to remove Loghain from power. With Therin blood on the throne and Honora's wisdom and popularity, Ferelden could present the most united front against the Blight. Unfortunately, the marriage would never happen unless they both agreed to it. And I suspect that might take a lot of persuading to get past her pride and his humility. Окей. You certainly have a great deal to plan. Так, у меня есть план. Что, по-твоему, он делает в Ульфинаже? Maker knows what that man is capable of now. Of course, if I might make a suggestion, go speak with Honora. She will either be a powerful ally or a powerful enemy, and the sooner we know which she is, the better. Так, Алистер, ну-ка быстро женился на женщине. They've changed the dining room. What do you need? Ask away. Я хочу все, я хочу быть свахой, я хочу, чтобы они поженились прямо сейчас, прямо здесь передо мной. Так, а где она? Она, наверное, куда-нибудь ушла. Господи, как их найти-то? Комната Авори, а вот комната Аноры. Комната Авори. Нам там надо еще что-то кучу всего сделать в Денериме прямо сейчас. Hello again, Warden. It is good that you came to speak with me. I will be blunt. I can see that your voice will be a strong one in days to come. It is to you that Eamon listens, and with good reason. My father must be stopped, but once that is done, Ferelden will need a ruler. I would welcome your support for my throne. Вы предлагаете мне союз? That is exactly what I am proposing. When the time comes, you support my bid in the Landsmeet to remain on the throne. You will be seen as my father's enemy, yet you will be in support of his daughter. You will be seen as supporting the interests of Ferelden, as opposed to solely those of the Grey Wardens. In return, I add my voice to yours. Do you see? Together we can do what alone we cannot. А почему вам просто не выйти за Алистера? Это лучший вариант для всех. Ignoring that the man looks so much like Kaelin, my recently dead husband, if you'll recall, my main fear is that he might govern like Kaelin as well. Так и будет. But it is true that Alistair has Therin blood. To some, this is more important even than practical considerations. A union might be considered a compromise, but is this something Alistair even desires? Я смогу его убедить. Let me say this. If Alistair is willing to stand back and allow me to continue governing the nation, then I would be willing to have him as my king. It is my understanding that governing does not appeal to him anyhow. If that is so, this is a compromise I can live with. Я поговорю с ним. Do so. I will be interested to hear what he has to say. Так, подожди. Навыки убеждения нужны как никогда.
О, Риордан, кстати. Ну-ка. Hello again, friend. It looks as though you're no worse for wear after your stay in Fort Draken. Вы не могли бы еще раз рассказать мне о хранилище? It's located just off the market district in the northern alley past the Nord Noble Tavern. I'll sketch out the code which will let you pass the lock wheel. Inside you can take your pick of whatever equipment remains. It is the stockpile the Wardens have kept for centuries for the defense of Denerim. Что вы собираетесь делать дальше? When I'm well enough, I'm going to continue my journey toward Ostagar. Hopefully I'll be able to trace the heart of the Blight and where the Archdemon itself abides. If we want to defeat this Archdemon, we need to know where it is and how soon it might strike. Вы отправитесь в одиночку, может, мне стоит присоединиться? If there were more of us, I would agree. But as it is, I don't think we can deprive all the armies you've gathered of a commander. Вы хорошо знали Дункана? We went through our joining together, more years ago than I like to remember. He was exactly the same back then, tough as stone and just as grizzled. I think he understood sooner than the rest of us how ugly a choice it is to let the few be sacrificed to protect the many. Always left himself a soft spot for his recruits, though. Only where he ever let himself down. Good luck to you, then. We will have to talk again when the land's meat is more settled. Так, Алистер. So I'm guessing someone told Honora I was planning to steal her throne. She has a nasty glare. Did anyone mention this wasn't my idea? I think she's a great queen. As far as I'm concerned, she's welcome to it. А ты по-прежнему не хочешь быть королем? I'm not a political man. I like being a warden. There's real evil out there, and it's something we can fight. It's something we can defeat. Making laws, settling disputes, that's not me. I wouldn't have the first idea how to do it. What do you think I should do? Go ahead and be king, just to let it happen? Я думаю, тебе нужно жениться на Аноре. Marry her? As in marriage, as in be her husband? You've spoken to her about this? You did, didn't you? Why would you do that? Did you take a blow to the head? That's crazy. Ты возглавишь армию, она будет править, всем будет хорошо, все довольны. I suppose. I don't know how much of a leader I am, but at least I know she's a good ruler. Go ahead then. Tell her I'll do it if it comes to that. Now, excuse me while I go have a small heart attack somewhere. No big deal, right? О, да. Ну все, Алистер, прощай. Я отдал тебя другой женщине. Больше ко мне не подходи. Well, have you spoken to my lucky betrothed yet? Or will we be reduced to passing notes? Он согласен. He has? I wasn't expecting that, to tell you the truth. To marry Kaelin's brother. Well, I suppose stranger things have happened. If it will truly help matters... Is this it then? I agree to marry Alistair to retain my throne, and in exchange I give you my support. If not, then tell me now. Да? Done. So, we have a deal, Warden. I trust you'll keep your end of the bargain. Now, I suppose, comes the task of dealing with my father. That will be no small feat, of course, but I am certain you already know this. I imagine you have much to do. Is there anything else you need? Ну, я просто прирежу его, скорее всего, я не знаю. Вам что-то нужно? No. And while I know your concern is hardly disinterested, still, thank you. В смысле, не бескорыстен, нам надо избавиться от твоего отца. Может быть, ты знаешь, как это сделать. Чушь, не все. Я никогда, ни разу при условии, когда мы кому-то помогали, не говорил, типа, ну платите мне теперь, давайте, все мне. У стражи разве нет запретов на женитьбу, как у ночного дозора? Алистер, типа, королевская кровь, поэтому ему как бы можно, короче. Yes. Так, что... Можно я схожу с Морриган уже куда-нибудь, пожалуйста?
Тем более, что он хочет быть стражем, ну, пусть, пожалуйста. Пусть ведет людей, куда сможет и куда не сможет. Так, у Морриган там еще один левелап, просто без моего ведома даже. Воин-чародей. Ой. Так, во-первых, надо сдать задание с таблицы. Во-вторых, там, по идее, что-то открылось, потому что мы можем сходить к какому-то тайнику, я не уверен, где он. У стражи нет запретов на брак, но обязанности стражи будут выше, чем семейные дела. Но при этом он будет, типа, королем. Ну, официально. Я думаю, должность короля будет посерьезнее. Не, здесь этого нет. Реально в Ульфинаж тогда пошли. Деятельность короля будет посерьезнее, чем деятельность стража. Это 100%. Что-то еще там нам надо поделать. Расследовать беспорядки в Ульфинаже. Отнести кольцо-печатку Ирминрака. Он просил отнести его сестре Бану Альфстана. Где она? Сообщить Бану Сикарду о том, что его сын находится в заточении. Релден, поручение. Куда? Где они? В Ульфинаже, может? В таверне? Да-ка, подожди, в таверну просто зайду. Потому что в магазинах 100% этого нет. А иначе я не понимаю. Но и вряд ли они в этой таверне будут сидеть. Правильно, правильно. А, реально, подожди, вот он. Так, это... И храмовник. Все, и тут, и другое сильно. Меня просили передать тебе вот это. Explain yourself. My brother would no more part with this ring than with his head. Ему нужна твоя помощь. He's alive then? Please, if you have any news of my brother, I would hear it. Он в темнице в поместье Роденрима. A dungeon? What? No. I will go to him at once. Someone will answer for this. Take this with my thanks. It has been in my family since the War of Crowns, crafted for us by the Circle of Magi. An heirloom is a small thing compared to my brother's life. Чего она дала? Страж духа. Или просто припарки, или просто руны, или в целом неважно. Ладно, я получил поддержку по этому норму. Whoever you are, Wait. I know you. My son described you in great detail. He tells me that I owe you his life. Я никого не оставил бы страдать во власти Эрлахоу. When I saw my poor boy's legs, I only wish Howe still lived that I might tear him apart myself. I would bring troops against his son. But Oswin tells me Thomas had no part in his father's depravity. Is there anything you would ask as a reward for saving Oswin? Мне нужно одно, чтобы ты выступил против Лагейна. Thank you again. Know that I will stand behind you at the Landsmeet with all the support I can muster. In fact, I'm taking my supper today with Ban Reginalda of the White River Banorn. I'll speak with her about this at once. Лагейну такая задница просто! Я говорю, все, можно ничего больше не делать. Типа, у него нет шансов, буквально. У него нет поддержки. Несколько баннов, несколько эрлов говорят о том, что чел, ты какой-то, ну, не очень адекватный товарищ. Его дочь называет его сумасшедшим. У него нет шансов. Ну, типа... Я не знаю, в Ульфинаж можно не идти уже. Все, собирайте совет, давайте, быстро казним его на месте и все. Кому он нужен вообще? Культура Ульфинажей. Посыльный в капюшоне. Последний или предпоследний, уже не помню. Да, я передал. Ну, окей, за награды сгоняю. Там 2 награды, кстати, надо забрать. Дом Сириона. А что происходит здесь?
it's you. Come in. I didn't thank you before, did I? I wish I could give you something. Everything I owned was lost to looters after the purge. Not that I had anything valuable to begin with. Ты можешь сказать, что здесь происходит? It's a plague, so they say. I've seen a few sick people since I've been back, but I don't know how bad it really is. There are mages from Tevinter here helping to treat it. But there's something odd going on, though. My cousin Shiani could tell you more. You can't miss her. Just look for the angriest woman in the alienage. А это магическое лечение помогает? I don't know. You can only find out for certain if it doesn't work. And no one wants to put it to a serious test. Церковь допустила сюда иноземную магию. I guess so. I'd expect Templars here otherwise. А почему вход не закрыт? Between the Civil War and Ostagar, the city doesn't have enough soldiers left to seal the alienage. And only elves and refugees have gotten sick. I'm sure that if anyone important gets the plague, the alienage will burn. I guess the plague's been pretty bad. I've seen a few sick people myself, but by the time I got here, it seemed to be under control. There are mages from Tevinter here helping to treat it. But there's something odd going on, though. My cousin Shiani could tell you more. Так, понятно. Can't miss her. Could you talk to Shiani? Please. I don't know what's going on here, but I know she's in over her head. Погляжу. Really? I don't know what to say. Thank you. Make her bless you. Итак, Нова зашла в Эльфинаж и умерла от эпидемии. Носить оружие строго запрещается. Это не распространяется на меня. Дом Валендриана закрыт. Не хватает умения, действительно, Лилиан нет. Мистическое место силы, вот оно где. Ой. I've got children at home. I can't wait out here for another day. So go home. The best thing you can do for your children is not trust these charlatans. Everyone remain calm. We will help as many as we can today, so long as we can do this in an orderly fashion. Oh, you're helping us, are you, Shem? Like Valendrian and my Uncle Syrian, you helped them, didn't you? Help them never to be seen again. We've explained this to you before, girl. More whining will not persuade us to let you into the quarantine to carry plague back out to the alienage. Quit trying to get us all killed, Shiani. Some of us have still got things to live for. If this spell of theirs works, why are half the people they quarantine perfectly healthy? До меня дошел слух, что здесь какая-то беда. Я могу помочь? You must not be from around here. Wait. Soris told me about you. You're the one who freed him from the dungeons. These foreigners say they're here to help with our outbreak of plague. Funny thing, though. All the people they help disappear. That's not true, and you know it, Shiani. Both my sisters got the Tevinter spell cast on them, and they're fine. Where's your niece, then? And my Uncle Syrian? And Valendrian? Так, откуда пришла чума? From the Blight. That's what they say, anyway. People started getting it after the refugees showed up from Ostagar, so I guess that makes sense. These men from Tevinter say their magic will prevent people from catching it. But it doesn't work if you're already ill. So they set up a quarantine. But many of the ones they quarantine aren't sick. One of them was our Hiren, Valendrian. And I don't know what we're going to do if we don't get him back. А стража об этом знает? They have to know about it. The Hiren complained, and so did I. They just don't care, or something worse. Окей, загляну. They won't just let you in. Ты можешь предложить что-то получше? Well, there is another entrance in the alley. There's no crowd watching, no mages, and only one guard. You can try. Those guards mean business. А еще я могу просто убедить этих. You will go no further. Помогите, больного. Varys! Seritor! This one has the plague! Take her to quarantine, then. We are far too busy to be spared. Of course. Come this way, elf.
The rest of you can go no further. There are no visitors allowed in quarantine. Ладно. We must get you inside before you spread this to others. Угу. Да-да. Так и надо. Хорошо быть эльфом. В городе, где эльфы болеют чумой. Возможно, это прозвучало как-то неправильно. Wait, that's the one the Regent's looking for. One of the Grey Wardens. 5 sovereigns are the one who brings down the Warden. Ой, твою мать, идиот. Но они смогли это сделать, действительно. Бляха-муха, сохранение в жопе мира. Я обожаю такие сбалансированные моменты в этой игре, это просто восхитительно. Ничего, пробежимся еще раз, что делать-то? Пипец просто. Да. Ну, учитывая, что они нападают, можно теперь сходить, видимо, из заднего двора. Чисто на всякий случай. Типа, то игра просчитывает, что ты один, то игра не просчитывает, что ты один. Как это работает? Where's your niece then? And my uncle? One of them was our Harren, Valendrian. And they have to know about it. The Harren they won't just let you in. Погнали. Так, а это кто? Сорота. Is someone there? Maker's blessing to you, child. Be not afraid. I still have some sight to see you by. Кто ты? It is a pleasure to make your acquaintance. I am Sir Otto. I am a Templar. I lost my sight in a battle with a powerful Maleficar. He called flame from the air and burned my face. The scars have healed, but my sight will never recover. Чем-то могу помочь? In my time in the alienage, I've come to feel there is something sinister at work here. What exactly, I know not. It took patience, but some elves opened up to me, and I've heard their sad tales. But I found no real evidence to support my fears. Ears alone have done all they can. I was hoping you could be my eyes. Look around the alienage for anything out of the ordinary. Есть догадки хоть какие-то? None. I thank you for humoring me on this. If I am wrong, I will rightly feel the fool. You seem capable. I have hope that you will find what I seek. Make her watch over you, child. А максимально странное дерево вот это вот тебя не смущает? Ты что его, не видишь? Официальное сообщение. Носить оружие строго запрещается. Но то же самое, что мы уже читали. Так, черный вход в лечебницу. Посмотрим, что они сделают, когда я типа завалюсь вчетвером. No, you can't go inside just for a moment. So you might as well walk right back around to the front doors. You shouldn't be out on the streets now anyway. What with the plague? Ты тоже эльф, вообще-то. What's worse, dying of the plague or dying of hunger? I'll take my chances with the plague, thank you, if it means I get paid. I've been hungry. The novelty's worn off. И сколько вам платят? Not enough to put up with all these questions. What do you want? Ну ты впустишь меня в дом, если я дам тебе 6 золотых? 6. Sure. I never saw you, and you never saw me.
Да, и тут просто тупо те же самые чуваки. Но их меньше, кстати. Их 3, их было 4. Придурки, блин. Записка. А он вообще здесь? Куча монет, сколько? 2. Это ключ с запиской. В следующей партии привезите 8 мужчин и 6 женщин. Чего? Окей. Где Валендриан? Бегите отсюда. Там, правда, стража на главном входе осталась. Ну, видимо, я не знаю, они с ними разберутся. Понимаете, они даже здесь придумали какую-то чушь ненастоящую. Ну, точнее, чумат, наверное, есть, но имеется в виду, что как бы они пользуются этой возможностью, чтобы проворачивать свои делишки. То же самое? То же самое. Квартиры, больной эльф. Кто это? Сундук поручения Фейзеля. А, секстант. Блин, это задание, прям как во втором акте Baldur's Gate. Мы их получили 30 тысяч лет назад. Тряпичная кукла, вне всякого сомнения, была... Чем-то там она, наверное, была. Стулья расставлены, словно кто-то собрался пообедать. Действительно, секстант. Так вот, я просто, ну, типа, ну, не понимаю, как бы, дают квест, и написано, что вот оно где-то в Донариме, а выполнить ты его можешь только под самый конец. Когда уже, ну, когда уже не особо-то и нужно это делать, по факту. What's this? Another shipment already? We weren't... Я тебя убью. Wait, you're no Tevinter. Who are you supposed to be? Я ищу пропавших эльфов. Quick, get them, hurry! И, блять, нас раскрыли, что-то надо делать! Да хватит глушить меня. Склад. А ну-ка. Так мы все выполнили, получается, в Донариме, кроме там. А, да. А во что именно? You simply fought your way in here to ask questions, did you? Да. You will regret this, you know. Believe it or not, we've been given dispensation to do our business here. The humans talk a great deal about how very wrong slavery is. But isn't it funny how quickly the smell of gold overcomes such ideals? Ты же сама эльфийка. So this makes us kin? Don't be a fool. I am Tevinter first and a servant of the Minrathu Circle second. Those are the things that matter. But enough. I am here to halt your slaughter, nothing more. Ну тогда отойди. Или тоже будешь лежать на полу. I am no fool. Mm-hmm. I can see that you are capable. So be it. I will let Caladrius deal with you while I fetch the Regent's men. I suggest you leave while you still can. Разрешение им дали. Тут, ребята, власть сейчас меняется, разрешений больше не будет. А это вот не выходит из рамок? Нет? Ну так просто. Уточняю. Максимально бесполезные предметы, кстати. О.
Там ловушки. Что видно было? Лилиан и Алистер понятие разминировать в ловушке понимают по-разному. А Мориган, она там. Ей там хорошо. Это тот, о котором она говорила? Просто маг? О, лысый, кстати. Мне плевать, кто ты. Are you certain you wish to commit such rash action, Grey Warden? Look around you. Surely we can reach some kind of compromise. Нет. Pity. Looks as if we shall have to settle this the hard way, then. My apologies. Принимается. Правда, раз, два, три. Дебафик на электричество. Кайфуйте там. Цепная молния. Какой ты крутой, а? Какой ты крутой камень. Хватит. Seems your reputation is an accurate one. I surrender. Может бросить тебя на милость этих эльфов? Wait! Hear me out, dear lady. Were I to use the life force of the remaining slaves here, I could augment your physical health a great deal. Allow me to leave this place alive, and I would be more than happy to do this little service for you. An interesting offer, if a tad messy. Little service? He is talking of blood magic. Surely you would not consider such a thing. Нет, не собираюсь. Most wise. Then, I don't suppose you would consider just letting me go? Не. Ah. Well, that is a shame, isn't it? И ты хочешь... куда ты собрался? Лыжник по позвоночнику не хочешь получить? An elf with no chains. Now that's unexpected. Are you one of them? What happens to us now? Ты Валендрин? Shiani? Did she send you here? Praise the Maker. We will not trespass long on your good graces. Come, everyone. Let's go home. Мориган не одобряет. -5 она не одобряет. Когда я отказываюсь от, сука, геноцида. Я не могу с этих персонажей. Я понимаю, что она должна, типа, вести себя так. Я понимаю, что она должна реагировать плюс-минус, как, вот, я не знаю, там Астариан реагирует. Ну, алло, ну не настолько же. Астариан дает минуса, когда ты принимаешь решения, которые как бы тебе в минус, но кому-то в плюс. Эта тварь только что была готова такая: давайте всех эльфов здесь захреначим, зато он нам баф даст. Что, нормально? Найс герой. Найс.
Одеяние лорда-магистра, которое можно купить, а можно вот. Я в ахере. Так, ну мне-то это не надо. Но Вин? Хотя ей тоже это на самом деле не надо. Сила воли, магия, защита, сила воли, устойчивость. Да она, это невозможный персонаж. Просто типа он не то что не положительный, он это даже не антигерой, это буквально отрицательный персонаж. Типа все ее решения, то есть если бы она тут была такая соло, они были бы чисто злодейские на 100%. Это невозможно. I'm sorry if I was rude to you before. Andraste's ass, you'd think I'd learned some social graces. Anyway, what I mean by all this is... Thank you. Так, а чё, погоди, куда? Домой ему, наверное, надо зайти? Ее брать с собой себе дороже. Это просто... Это больной персонаж. Ah, it's you. Welcome. Please, come in. Tell me, how is Duncan? Да я бы не стал ее романсить. С такими ее реакциями. Вы знаете Дункана? He's been a friend of mine for many years, yes. From the look on your face, I take it the news is bad. Он погиб при Астагаре. I am sorry to hear that. I knew that the Warden suffered great losses at Ostagar, but a few escaped. I had hoped Duncan might be one of them. Что мы теперь будем делать с чумой? We've been through outbreaks of pestilence during the war with Orlais. We'll endure. I doubt very much now that the Tevinter intervention would have helped us anyway. А откуда вы знали Дункана? He came here now and then to look for potential recruits. Perhaps that seems strange to you, but Duncan was a man who knew that talent could emerge in the most unlikely places. Please, take this. Duncan gave it to me years ago. I suspect you'll put it to better use than I would. Возможно, это был кинжал. Что мог Дункан еще дать? А что мы делаем? Зачем вообще? Помочь Сароту узнать, что происходит в Альфинаже. Ты обнаружил пропавших эльфов. Ты обнаружил, что пропавших эльфов продал в рабство Каладриус, тевентерский работорговец. Ты добыл доказательство того, что Лагейн все знал, дозволял это. Улика наверняка пригодится на собрании земель. Секстант есть. Так, там что-то еще есть. Так, а нам этого вполне достаточно, по-моему. Мне кажется реально, что это как раз вот улика. Основное у нас что? Подготовиться? Мне кажется, мы подготовились. Мне кажется, мы подготовились как никто не готовился. Единственное, только подожди. Больной эльф, что-то здесь. Что еще я могу здесь поискать? Вот именно здесь. Лечебница, квартиры, лавка, карта города. Не знаю, есть лавка, просто что здесь странного-то может происходить. Кроме чумы, ну, буквально. Я не был только здесь. Look who's here. I heard all about what you did to those Tevinters. Nice work. И он просто торговец. Just keep it quiet. С рюкзачком? Учебник убийцы. Нафига он? Одеяние старшего чародея. Боевая раскраска. Так это, кстати, буквально как у этой. Как у Вин было. Бесполезный ты, дружище, бесполезный. Хотя продать... Look, of course. Just keep it quiet. Для некоторых концовок герою мужчине выгодно ее романсе, это будет... Никогда. Я говорю, если ты смотришь типа на Астариана, и он просто такая типа сучка, которая вот реагирует на все очень самовлюбленно, он не хочет никому помогать. Хотя все равно ты можешь как бы, ну, перевернуть немножко его мировоззрение, он как бы будет такой более адекватный. Но реально, чтобы он хейтил... Ну хотя типа он окей, он хочет...
Он хочет принять сделку Рафаила, но... Я бы не сказал, что это, типа, обязательно злодейский подход. Ну и он хотел бы, конечно, там убить всех своих собратьев в определенный момент, но это его сюжетный момент, это не просто, короче, геноцид всех налево и направо. Реально, у Морриган как будто нет вот ничего святого, буквально. У меня дети умирают, потому что это случайно так получается, отчасти это смешно, а у нее, ну, она реально такая, типа... Не знаю, она была бы ведьмой и варила бы из них суп. Я не понимаю, что он от меня хочет. Или... Подожди, а где зло? Вот. Стать глазами, высматривать все подозрительное в округе. В округе эльфинажа? Эльфийское древо. Квартира, корень, эльф. Что-то может ему рассказать. Я уже могу? Нет. Морриган интересно только more power, но это я говорю, ну как бы... Астарион это тоже, но не ценой всего. Начал за знатную гномку принцессу Розамар романсил Алистер, и этот мудила меня кинул, сказал, как я теперь король, а у нас не может быть детей. Ну, потому что Алистер романсит, себя не уважать, я уже говорил. Не, ну заброшенное здание, там мы были, там малификары сидели, с ними мы уже разобрались. Чего тут такое? Это какой-то эффект. С эльфами поговорить. 10 coppers for a dozen eggs. I say it's on account of the war. The chickens aren't going by. Был момент, где в диалогах с Морриган ее спросили по реакцию на смерть матери. Она сама, как бы, это захотела. И это можно понять еще. То есть это, ну, не... Я не ждал, что она внезапно такая, блин, ну как бы с другой стороны, ее мать хотела в нее вселиться, на секундочку. Это, ну, такое. И у нее объективно была мотивация, ну, как бы избавиться от нее. Они еще так общались изначально, что Морриган такая, типа, она назвала ее не матерью, назвала ее, типа, Флемет. Флемет, либо Mother. Это такие все отношения. Я вот думаю уже, что гримуар я ей принес зря. Здесь так тихо. Я не понимаю, что он от меня хочет. Разбитая ваза. Тут что-то странное. К разбитым краям вазы присохла кровь, прилипло несколько волос. В засохшей крови отпечатались следы. Перчатки. Мне нужна Лилиана. Типа вот здесь какое-то типа расследование. На многих ключей ее много латали, изначальный цвет под слоем грязи разобрать уже невозможно. Просто вот в этих квартирах что-то странное происходило. Вот это как будто то, что он ищет. Но есть один закрытый сундук. Ну и что? У меня там никто не откроет. Надо Лилиану с собой брать, но я не думаю, что это на нее, типа, оно заблокировано. И тут не хватает умения. Короче, надо взять... Надо взять персонажа. Ща. Куда? Зачем? Да, там же быстрее выйти. Тупо, что я в таких местах не могу их просто, типа, свечать, не знаю, не ходя в лагерь. Или нет какой-то быстрой кнопки, чтобы отправиться именно в лагерь. Это, видимо, с учетом, что мне в лагерь-то и не надо, они же теперь все в этом.
В замке. А если вот сейчас на лагерь нажму, реально, куда что произойдет? Они быстро выйдут такие из замка. Такие, не, все, мы пошли. Просто в лагере удобнее их собрать. Мертвая собака. Это труп бешеной собаки, похоже, что ее проткнули копьем. Никто не позаботился убрать труп, она лежит здесь уже какое-то время. Это, кстати, задание обновлено. Искать новые факты. Да там в квартире что-то совершенно непонятное. Я точно говорю, ответ там. У меня что, кстати, похожая ситуация была. Я когда в школу ездил по утрам, в школу, либо в колледж, не помню. На дороге, ну, типа, я не уверен, конечно. Я не могу заявлять на 100%. Но очень долгое время, как будто бы, ну, просто тупо лежала собака посередине дороги. Ну, там трасса такая длинная, где люди не ходят. И она там просто лежала несколько дней подряд в одной и той же позе. И, ну, есть у меня ощущение, что... Ну, вы поняли. It is begun. Yes. Indeed. Yes. И это было... Это не была прям зима, но это могло быть начало. Типа холодно уже было. А Лилиане даже качать ничего не надо. У нее так все хорошо. Очки так-то она получила. Итак, мастер дедукции выходит. Лужа крови какая-то просто валяется. Эта лужа крови еще не высохла. Сквозь медный запах крови вы различаете еле заметный запах тухлых яиц. Окей, тут есть некоторые улики. Но они какие-то странные. Возможно, квартира — это источник. Я просто не понимаю, что он ищет. Это должно быть связано напрямую с чумой, или он ищет что-то стороннее? Здесь как будто какое-то убийство произошло, я без понятия. Так, во-первых, сундук. В городе очень любят на самовыгул выпускать животных, потом пищать, что они пропали. Гениально. Просто топор. Это кто? Эльф-стражник. I could do that for you. Да почему все закрыто? Меч-пила. Кипа книг. Городский эльф. И что? И все? Это просто была дверь, где сидели эльфы? Новые факты. А, Сэроута наверняка заинтересует. Пошли ему расскажем. Я нашел лужу крови и мертвую собаку, которую закололи копьем. Чего заперлись от новой, чтобы спастись, но она привела взломщика. Ну, я думал, там какой-то секрет, я думал, это связано с квестом. Они реально просто сидели в закрытой комнате, такие, типа... Надеюсь, она нас не найдет. What have you found? Лужа крови, которая воняет тухлыми яйцами. There's been no fighting in the alienage recently, which means the blood is not congealing. I suppose there could be some explanation for it. The marathon must go. That's by the orphanage, right?
A sad place. Did you find anything else? Гринкэт, спасибо за 100, факт. Скоро начнем проходить дополнение. А что не так с приютом? When the elven riot was being suppressed, the orphanage was stormed. It was bad. Very bad. Have you found anything else? В переулке валяется дохлый бешеный пес. I'll report that at once. I've heard such afflictions can spread, even from a corpse. I suppose someone may not have known that. One odd thing I am willing to believe, but two is no coincidence. Let's head to the orphanage. Both of your clues were near there. Пошли. Сейчас будем разносить. А у них там это, сатанизм. Дверка, которая не работала. This is the right place. I know not if it's the work of the Maleficarum, but there is definitely evil here. You go first. I will follow. Деловой такой. Покинутый такой приют. Да, не важно. It shall be done. У меня поэтому никаких звуков не стоит, чтобы не портило. Что это такое? Какие-то деревянные конники, которые не очень похожи на конников. Это приют мертвых детей. Правильно, убегай от новой. Убегай. As you say. Wild creatures ahead. Эти дети приняли правильное решение. Они умерли сразу. Вот что вы сделали? Вот что это? Вот как это? Тут каждый раз ты придумываешь какой-то марафон, ты начинаешь играть в игру, такой, сейчас будет история, там персонажи, атмосфера, круто вообще. И чат просто такие, мертвые дети. Да. С Гарри Поттером было то же самое. Вот просто в секунду, когда кто-то задался вопросом, почему в старых играх по Гарри Поттеру он бесконечно собирает бобы и где он их складирует, все, дальше невозможно было играть. Дальше Поттер полностью получил, типа, кличку, это, вместительный. Потом Гарри Поттер дары вместительности. Что было про ББ и Гарри Поттера, но он их собирает, типа, бесконечно. Мы такие, где он это делает? Где он их хранит? У него же только мантия. И все. И просто там, не знаю, 200 бобов где-то вот он прячет. Где он их прячет? Что чат мог придумать? На что он был способен? В принципе, думаю, сейчас было бы то же самое, ничего бы не изменилось вообще. It is begun. As you say, it shall be done.
Тайный вместитель, да? Так и было, буквально. Кубок вместительности, узник вместительности, орден вместительности. Там стримы даже так называются. Сожрал, да-да-да. Он же там обмен устраивает постоянно. С Фредом и Джорджем. На карточке. Нова 2. Возмездие. Дети наносят ответный удар. Это будет во втором Драгон Эйдже. Я не помню, кто придумал про вместительность. По-моему, скорее всего, Шира типа задала вопрос и все. Приятного аппетита, да. У кого бобы в нужных местах. В сладких. Сладкое хранилище бобов. Все, да, хватит. Перестаньте. Тут дети умирают. Грустно должно быть. Инквизиция Драгон Эйдж 3. Возвращение детей. Если до этого дойдет. Учитывая, что, скорее всего, всю следующую неделю мы будем проходить Awakening. И только в январе, типа, начнем второй Драгон Эйдж. Может быть, все что угодно. Я не знаю, на Инквизицию же, типа, если мы ее будем проходить, не хватит 2-3 недель. А там 3 недели буквально. Там 3 недели до Текена, после Текена финалка, там через 2 дня, по-моему, что-то такое. Не знаю, когда мы будем Инквизицию проходить. Вообще без понятия. Инквизиция, дети наносят ответный удар. Ну, Шира может написать. Wait. Не понял. Я что-то не... А? А где... А что... А где квест? Ну, финалка 29-го, а Текен там 26-го или 28-го, я не помню. И где мой новый лучший слепой друг? Призрак переспаунился почему-то. Ну извините. Где было сохранение? Смотри, у меня есть 3, у нас есть сейв, где... Ну твою мать, ну типа он может умереть, он дурак, что ли? Его еще сейвить надо. Я своих не сейвлю никогда. Ну и тупизм. А когда что, сходу он отлетел? Просто если он там так сходу отлетает, то у него нет шансов выжить.
игра. Здесь он уже не жив. Ну хорошо. Хорошо, я попробую. Один раз. Если он не выживет и сейчас, то это его личная проблема. Это он ошибся. 2 месяца, январе, феврале релизов почти нет, но если не брать всякую фигню, типа тому же Lost Crown. Ну, есть же. Не, ну, Lost Crown это пока, конечно, под вопросом. Я так чисто почекать. Там какую-то демку они в январе собираются выпускать короткую, которая сейчас, по-моему, есть у прессы. Я не готов опять покупать игру от Ubisoft, какой бы она ни была, даже учитывая, что она не с открытым миром, это не важно. Хотя Lost Crown типа выглядит как будто бы неплохо. Для этого жанра. Ну все равно до хрена, учитывая, что я говорю, я не знаю, сколько займет второй Драгон Эйдж. Совершенно без понятия. Ты можешь не умирать? Просто вот не лезь в драки, как тебе такое? Вот стой там, да, блочьте его. У Lost Crown будет восприятие лучше аватара, который лучше Миража. Но они не очень сравнимы. Типа, все какие-то проблемы у людей с Lost Crown это из-за того, что типа это принц Персии, который не новый принц Персии, не ремейк принца Персии, а какой-то странный принц Персии, а он там еще и темнокожий, что-то какой-то, ну это там только такие люди, мне кажется, могут пока что-то сказать. Потому что в остальном, ну это выглядит как сайд-скроллер. Все. This is the center of it. Ни хрена. You do not belong here. Blessed be the Maker and his prophet Andraste. Your pathetic Maker is nothing compared to my glory. I command you, show yourself, demon. Hide in the shadows no more. You dare to command me? Let us see if your precious Maker can protect you now, worm! Ты обычный огненный демон. Базированный просто максимально. Ты на что рассчитываешь? Нахрена их так много здесь? Вот так много демонов, и мне не дают пользоваться заклинаниями, которые АОЕ, просто потому что он тут стоит. Вот именно. Что странного в принце Персии, который сделан в духе самых первых принцев, которые были как раз платформеры сайд-скроллеры? Вот надо у этих людей спросить. At one time I considered myself quite the warrior, but you accomplished here what I never could. But something still isn't right. I feel there is more to this. Nearby, the building next to us. I can feel it, just on the other side of this wall. Let us go. Когда я один тут был, они не вылезли просто потому что, да? Не захотелось. Не накрашенная была. Так, вот-то живи там.
Он жив. Он жив. Короче, если не бить его по спине электричеством, он вполне себе способен разобраться здесь самостоятельно. Ощущение, будто происходит диалог из очень страшного кино между священником и одержимой, то, что из мема отец. Тут что-то непонятное происходит совершенно, я не знаю. Какой-то вылез обычный демон. Вообще базированный, то есть, типа... Мы таких демонов видели штук 10. В круге магов их вообще было бесконечное количество. Русском проходит за 87.45 с дополнительными зданиями за 89, следует все подробно 134. Но это такое, это типа срез... Это, короче, срез, который не всегда на меня применяется по какой-то причине. Там же плюс дополнение. Вот у каждой части дополнение есть. Если бы у первой не было бы Awakening, мы бы уже на следующей неделе начинали вторую. Но там какой-то гигантский еще сюжет. Я не знаю про что. Господи. Though the golden city has fallen, I have seen your face and your light. I am you. Save your pedantic chant for your sermons, Templar. You have killed my brood. The Maker compels you. Show yourself. The Maker? There is no Maker. There is no golden city. But there are demons. Yes. I hear not your blasphemy. By Andraste and all the divine after her, I order you to face me. You delusional fool! I shall have victory. We have done it again. I feel the darkness receding. I've seen the work of demon before. Some Maleficarum consort with them. But the Maker must have guided... And now, you die! Алло! Жить. А, ну нормально. Надо было смотреть внимательнее. Ура. Но задание выполнено, получается. Просто ему немножко не повезло. Ты убил демона в самом сердце сиротского приюта, но до того он убил Сарота. Сверхъестественные явления прекратились. И мы даже ничего не скажем про его смерть. Ясно, понятно. Вот, 48 часов это 12, ну это не 12 стримов, типа по 5 это 10. Но это все равно до хрена, учитывая, что мы не начинаем инквизицию прям сходу с января. Но если в феврале ничего не будет, видимо, можно будет как-то, я не знаю, там, брать какие-то перерывы. Просто суть в чем? Реберф
это Baldur's Gate. Это примерно будет то же самое, потому что вторая часть ремейка, она больше будет первой. То есть первая это была очень сильно сюжетная, она была гигантская. Там на 27-30 часов. Вторая будет там 60, 100, а я буду, упоротый, я буду там вообще все проходить. Ну, может, не вообще все, но... зависит от того, какого качества там будет второстепенный контент в открытом мире, все такое. Но, как бы, это будет очень долго, это будет очень мощно. Но это финалочка. Поэтому там надо будет пожить, видимо, где-то неделю. Так, о чем мы? Да вообще... Ну да, 2 недели. Но я говорю, это много. Но я говорю, только с перерывами, если. С новинками. Ah, there you are. I was about to send out a search party. I've been hearing of a great commotion in the alienage. What exactly happened there? У меня есть доказательства, что Логейн замешан в работорговле. Make her forgive me. I should be appalled that such a thing could exist here. But I'm overjoyed you can implicate Loghain. We must end the civil war quickly. What the Blight does not corrupt in this land, politics surely will. The last of our allies have arrived in the city. We cannot delay any longer. I will call for the Landsmeet to convene. Bring Alistair and join me at the palace as soon as you are ready, Warden. In the Palace. Я уже in the Palace. В каком Palace? Собрание земель созвано. Yes. Indeed. А там квесты надо сдать. Я не думаю, что я прям сходу буду там платину долбить, потому что там 100% будет типа ачивка на максимальной сложности, а это... это душно. Это не просто душно, это невозможно душно. Процесс не самый веселый. А где он собрал-то его? Зал собрания. Это... это же здесь. У нас там, конечно, есть еще, но я в Редклифф не поеду, чтобы сдать 2,5 задания, там фигня. Там немного опыта. Если там где-то 20-й у нас и будет, то я думаю, что сейчас за это сюжетное задание, плюс... неделя 12-часовых стримов — это 80 плюс часов. Не, спасибо, я как-нибудь, наверное, как-нибудь воздержусь. Как-то не хочется. Осад поместья. А где? Найти-то, я понимаю. Yes. Indeed. Indeed. В замок к нему... А, королевский дворец. А. Вот оно что. То есть мы были там, потом меня просто тэпнуло. Они просто не показали, где мы были. И не показали, что это за локация. Warden, I am not surprised it has come to this. And Alistair, if you were even remotely worthy of being called Merrick's son, you would already be in the Landsmeet, now wouldn't you? You have torn Ferelden apart to oppose the very man who ensured you were born into freedom. Чего? But do not think you will get past me to desecrate the Landsmeet itself. The nobles of Ferelden will confirm my lord as regent. Да что ты? Finally put this to rest once you are gone. Неужели ты впрямь не видишь, во что превратился Логейн? I have had so many doubts of late. Loghain is a great man, but his hatred of Orlais has driven him to madness. He has done terrible things. I know it, but I owe him everything. I cannot betray him. Do not ask me to. Ну так дай мне остановить его. I never thought duty would taste so bitter. Stop him, Warden. Stop him from betraying everything he once loved. Она поняла. Please, show mercy.
Without Loghain, there would be no Ferelden to defend. Она исчезла. Вот ради чего я в тюрьму сходил. Чтобы она выжила и все поняла. My lords and ladies of the Landsmeet, Tyrn Loghain would have us give up our freedoms, our traditions, out of fear. He placed us on this path, yet we should place our destiny in his hands? Must we sacrifice everything good about our nation to save it? A fine performance, Aemon. But no one here is taken in by it. You would attempt to put a puppet on the throne, and every soul here knows it. The better question is who will pull the strings. Ah! Here we have the puppeteer. Tell us, Warden, how will the Orlesians take our nation from us? Will they deign to send their troops, or simply issue their commands through this would-be prince? How much Ferelden blood does Orlesian gold buy these days? Не я предала Ferelden. Some of us are curious, Loghain, about precisely what happened at Ostagar. So, one of Kaelin's killers would dare speak of betrayal. You led our king to his death with your grandiose tales of griffins flying into battle. Это ты бежал с поля боя и бросил его на смерть. Oh, please go on. The Landsmeet longs to hear a proper tactical analysis of Ostagar from an elf. You goaded him into making that charge. He believed the tales, Warden. He thought your handful of men would turn the tide for him. Strategy and consequences be hanged. What would you have me do? Kaelin's was not the only life in my hands. Should I have sacrificed the entire army for his mistake? Do not imagine that you can shame me with Kaelin's death. He was Marik's son. My king. No one regrets his loss more than I do. Тогда ты должен был искупить вину, поддержав другого сына Мэрика. Indeed. Do we not owe it to Merrick to see his son on the throne? If he were a true son of Merrick, I would not hesitate to swear fealty to him. But I see nothing of Merrick in this pup. But enough of this. I have a question for you, Warden. What have you done with my daughter? Мы здесь говорим о твоих преступлениях. You took my daughter, our queen, by force, killing her guards in the process. What arts have you employed to keep her? Does she even still live? I believe I can speak for myself. Lords and ladies of Ferelden, hear me. My father is no longer the man you know. This man is not the hero of Riverdane. This man turned his troops aside and refused to protect your king as he fought bravely against the Darkspawn. This man seized Kaelin's throne before his body was cold and locked me away so I could not reveal his treachery. I would have already been killed, if not for this. Вот этого должно быть достаточно, но у меня есть еще! У меня есть еще просто бомбы ему в лицо сразу же. Королева говорит правду. So, the Warden's influence has poisoned even your mind, Enora. I wanted to protect you from this. My lords and ladies! Our land has been threatened before. It's been invaded and lost and won times beyond counting. We Fereldans have proven that we will never truly be conquered so long as we are united. We must not let ourselves be divided now. Stand with me, and we shall defeat even the Blight itself. The Warden. I'm with the Warden. Southreach stands with the Grey Wardens. Waking Sea stands with the Grey Warden. Dragon's Peak supports the Warden. Western Hills is with you, Loghain. Make her help us. I stand by Loghain. We've no hope of victory otherwise. I'm with Loghain. Who else could defeat the Blight? Loghain, I'm with you.
This bodes ill for us all. Но ведь ничего не решено. The Landsmeet has spoken. Following these Grey Wardens has cost us our king. We must not allow it to cost us our country. I charge Eamon, Alistair, and this Warden. Алло, мы будем расчехлять документы о том, что он работорговлей занимается буквально? Take the traitors outside to await execution. To arms! We will not be taken without a fight. Алло, у нас есть еще А что у них не используют? Что происходит? Вас не смущает, что он занимался работорговлей, ребята? Ты не подходи ко мне даже. Мать, на него камень не сработал. Так. Сука. Магов вынесете? Маразм, если честно, произошел. А чё, нахрена я все это делал тогда? Нельзя за одно собрание все факты вывалить? Круто. Бомба вообще. Шикарно. Agreed. Let there be no further bloodshed in the Landsmeet. Alistair's right to the throne is challenged. His challenger's honor is in doubt. In the past, such disputes were settled by duel. Will the Landsmeet agree? Yes, if it will avoid further bloodshed. But it must be fought according to tradition, by strength of arms only, in single combat until one party yields. Do you accept the terms? Это какая-то херня, типа, я не могу, то есть я собирал огромную тучу фактов, я собирал огромную тучу союзников, которые должны были проголосовать, в целом они проголосовали против него, это факт, но, типа, единственное, что мы сказали, это то, что он безумец, выбежала его дочь и такая, короче, ну он вот, что нахер вообще? Алистер принимает. Голыми руками я не вывезу, как маг. Ну, сказал бы. Это какой-то тупизм просто вообще. Я просто говорю, а в чем суть-то тогда? Давай, победи Робокопа. Или мне надо было выйти? Погоди. Алистер хоть где-то себя проявит. А у них голыми руками очень странное описание. Тут, ну,
Можно выбрать только 2 или 3 вещи, о которых можно сказать. Нужно выбирать более сильный аргумент. Аргументы с Алистером являются слабыми мощно. Круто. Подожди, а есть сейв? Я просто не согласен. Типа, это какой-то тупизм. Я не понимаю, почему, собрав хреновую тучу инфы, я не могу просто, типа, взять и, как бы, ну, завалить его именно тем, что я все о нем знаю. Она не загрузится. А это не то. Шаг делать до входа. Интересное, кстати, решение тоже, когда ты типа не все факты с обоих сторон выслушиваешь до конца. Ну-ка. Вот какие я сделал выборы. Алистер нет, хорошо. Настоящая угроза не Орлеймор. Не я предала Ферелден. Они начали в нем сомневаться. А, типа здесь я вот это выбрал, это как бы был не аргумент. Ты продавал граждан Ферелдена в рабство, чтобы добыть денег на войну. There is no slavery in Ferelden. Explain yourself. There is no saving the alienage. Damage from the riots has yet to be repaired. There are bodies still rotting in their homes. It is not a place I would send my worst enemy. There is no chance of holding it if the Blight comes here. Despite what you may think, Warden, I have done my duty. Whatever my regrets may be for the elves, I have done what was needed for the good of Ferelden. Так, и вот, и типа тут здесь можно выбирать. Я так просто как раз и думал, что я... что типа я сейчас буду им именно наваливать этих фактов, а они мне реально типа дали несколько выбрать и все. Так, а что у меня есть с доказательствами? А Хоу пытать людей ты позволял тоже ради блага Ферелдена? How took my only son? The things done to him? Some are beyond any healer's skill. How was a grown man responsible for his own actions? He will answer to the Maker for his crimes, as must we all. But enough of this. I have a question for you, Warden. What have you done with my daughter? Защитила от тебя. You took my daughter, our queen, by force, killing her guards in the process. What arts have you employed to keep her? Does she even still live? I believe I can speak Это, видимо, не важно, потому что она здесь. Lords and ladies of Ferelden, Он не I would have already been герой. killed, if not for this Grey Warden. Послушайте Анору, Лагейн одержим жаждой власти. Он говорит то же самое. Так. Было. Было. 3. 4. Эти все равно. Эти тоже. 4 на 2. 4 на 5. Ой, 5 на 2. 5 на 2. Получается. Собрание земли против тебя, Лагейн, прими свое поражение с достоинством. Я так понимаю, правда, произойдет все равно то же самое. Traitors! Which of you stood against the Orlesian Emperor when his troops flattened your fields and raped your wives? You fought with us once, Eamon. You cared about this land once. Before you got too old and fat and content to even see what you risk. None of you deserve a say in what happens here.
None of you have spilled blood for this land the way I have. How dare you judge me? Отзови своих солдат, уладим это дело по законам чести. Then, let us end this. I suppose we both knew it would come to this. A man is made by the quality of his enemies. Marek told me that once. I wonder if it's more a compliment to you or me. Enough. Let the landsmeet declare the terms of Реально the то же duel. самое. It shall be fought according to tradition. A test of arms, in single combat until one party yields. And we who are assembled will abide by the outcome. Will you face me yourself, or have you a champ? Не, вот тут я, ага. It is you or me the men will follow. So, let us fight for it. Давай. Prepare Давай, давай. yourself. У меня доспехи круче. I shall do it. Ой, не повезло мальчику. Ой-ой-ой, братан. Так, проклятие на тебя повесим. I underestimated you, Warden. I thought you were like Kalen, a child wanting to play at war. I was wrong. There's a strength in you that I have not seen anywhere since Marek died. I yield. Нет, за свои преступления ты умрешь. Wait, there is another option. Нет другого выхода. Batean is a warrior and general of renown. Let him be of use. Let him go through the joining. Ты хочешь сделать его стражем? There are 3 of us in all of Ferelden, and there are compelling reasons to have as many wardens on hand as possible to deal with the Archdemon. The joining itself is often fatal, is it not? If he survives, you gain a general. If not, you have your revenge. Doesn't that satisfy you? Absolutely not. Riordan, this man abandoned our brothers and then blamed us for the deed. He hunted us down like animals. He tortured you. How can we simply forget that? Не, он должен умереть. Факт, база. You can't do this. Могу. My father may have been wrong, but he is still a hero to the people. Да какой он герой! Hush. It's over. Stop treating me like a child. This is serious. Daughters never grow up, Honora. They remain 6 years old with pigtails and skinned knees forever. Father. Just make it quick, Warden. I can face the Maker knowing that Ferelden is in your hands. Давайте, говорит, сделаем его полководцем. Вы конченые вообще. Поплачь, да, поплачь. Он всего-то типа держал тебя, заперти. Alistair will take his father's throne. Wait, what? No. When did this get decided? Nobody's decided that. Have they? So much for our plan to rule together. If Alistair would rather not have the throne, I am more than willing to take it. I hardly think you're the appropriate person to mediate this, Honora. Warden, will you help us? Я могу это уладить. Они же решили уже, я не знаю, что они спорят. Алистер будет королем, а я буду править вместе с ним. Убедите. Ни хрена себе ново, просто King of the Hill.
из какого-то жалкого мага просто убедить сделать себя королевой. Ни хрена себе. Ну, я полагаю, Алистер и Анора намерены пожениться, править вместе? We do. I believe this is what King Merrick wanted. To see his blood tied to my father's to begin a new line of Ferelden kings. But I mean, I did swear an oath. What I mean is, I'm all for founding a new line of kings. Ты уже согласился. Well, there's the blight. What the king is trying to say, my lords and ladies, is that he will be taking the field with his fellow Grey Warden to do battle with the archdemon. Yes. That. Until then, I shall stay in Denerim and rule in my husband's absence, as I did for Kaelin. But I trust Alistair shall reach a more heroic ending. My fellow Grey Warden will, I hope, take Loghain's place as the leader of my armies. Shall we finish this thing together? Мы победим этот мор. Everyone, get ready to march. It's going to take all of Ferelden's strength to survive this blight. But we will face it, and we'll Это концовочка, defeat it. конечно. Ferelden is depending on you all. You made me king. After all this is over with, they're actually going to put me on the throne. I'm going to be the king. Это что, благодарность? Thank you. You want me to thank you? How could you do this to me? I've done nothing but regret my blood since the day I was born. I don't want this. I never wanted this. I hate the very idea of it. I knew that Arleman wanted this for me, but I never did. I thought for sure that there would be a way out of it. But then you went and put me on the throne yourself. Why? Вообще, я думал, что это будет просто фактом против Логейна. Ну, ты бы предпочел, чтобы Анора правила самостоятельно? Yes. Well, no. She would have executed me, so that would have been bad. I've just never thought of myself as a leader. I'm going to make a terrible king, you have to know that. How can I make decisions that are going to affect the lives of everyone in the kingdom? I guess I don't really have a choice in this now, do I? I'll do my best, of course, and I expect that you'll be there to help me, right? Иначе и быть не может. Good. Then it's settled. Arleman has left for Redcliffe. He says the army has gathered there and is almost ready to Он уже march. назначил меня As типа soon на as we're пост ready, Логейна. we should head to Redcliffe ourselves. The blight awaits, right? Нет, просто мы избавимся от Мора. А чем он хочет заниматься? Ну, как бы у него... Алистер не одобряет. Сука. Я ненавижу его, я ненавижу его. Он меня тоже... А чё у меня левелап чего? Заклинание? Я не знаю, что я хочу. Мне ничего не нужно. Буквально. Восстановление. Я не получу уже никакой спек. Пипец. Просто пипец. Какие они не мудрые. Идешь со мной. Вот чем он хочет заниматься? Вот он думает, что вот мы победим Мор, он останется серым стражем. Чем он будет заниматься? Бороться с... ничем? Ловить просто преступников? Ему же сказали, он может заниматься этим как король в том числе. Чё, Кайлан как будто он прям не участвовал там в сражениях. Он буквально умер. Там же где... Я не знаю. Не, реально, тут компаньоны, типа, в этой игре, это... Ну, не, смотри. Где мои компаньоны? Алистер, Додик, Лилиана, она как бы норм, но она особо ничего из себя, короче, не представляет. То есть она просто такая, как бы, ну, типа, добрая такая девчонка, которая была когда-то жрицей, короче, и такая, ну, окей. Вин, я не знаю, мне до нее фиолетово. Стэн,
существует, как бы, у него там есть совершенно странные его вот эти загоны, короче, с женщинами, ну окей. Кто еще? Шейла угарная, она просто бесполезная немного в бою в сравнении со всеми остальными. Зеврон окей, но у меня есть Лилиана. Морриган тварь конченая. Дворф, ну норм, я с ним особо типа не ходил, ну как бы он вроде адекватный чувак. Выживший в Редклифе? Уже началось? Что случилось? They all fled to the castle this morning, before the Darkspawn arrived. I thought I could make it to my home and back before they got here, but it took me too long to get down here. What a relief you arrived. Тебе стоит укрыться в безопасном месте. I'm going to get out of here before any more of those things arrive. Thank you again. Нет, я знаю, как кунари работают в этой игре, но как бы это не отменяет факта. По ачивкам только 3-5% игроков ставили логейны в живых. Ну, ачивки так себе показатель чего угодно. Но я не понимаю, как его можно в живых оставить. Это такое странное предложение. Чего я всех ваншотаю? Такие, смотрите, это ублюдок, который обманул всех, манипулировал всеми, пытался узурпировать власть обманом. О нет, я опять ничего не слышу. Давайте, короче, сделаем его серым стражем, давайте он будет вести людей у нас. Чё вообще? У него прям изменится мировоззрение, не знаю, он начнет себя как-то по-другому вести просто потому что... А это в замок Редклифф. А нам куда? Самый главный прикол будет в том, что несмотря на все договоры, все пойдет по звезде, если король погибнет на поле боя, даже ребенка зачать не успели, это факт. Но Кайлон-то там был? Нам куда? Подожди. Последний бой. Ты прибыл в Редклифф, обнаружил, что его штурмует порождение тьмы, замок окружен, разгроми порождение... А, класс. Стэнли рассказал, что он кунари, который проявил трусость и поэтому ищет искупление. Нет, такого он не говорил. Я не хотел с ним разговаривать после того, как он, ну, короче... То самое. Quickly, we must fight! As you say. Этот факт о Стэне мало что меняет. Морриган про гримуар, кстати, так, и ничего не рассказала. Давай, почти 20-й. Опа, стоит. Помогите, команда! Чуть как Кайлон не отвалился. Не, ну как Алистер просто их, конечно, бахает. Ну посмотри на это. Ну чё творит? Погонные ступеньки меня держали большую часть времени. Что здесь произошло? I don't rightly know. Riordan of the Grey Wardens arrived this morning, just ahead of the Darkspawn.
I was told he has urgent news and to send out patrols to watch for your arrival. Then we were attacked. Впустите меня. I should take you to the hall right away, my lady. They'll be waiting for you there. It's a relief to see you unharmed. And you as well, Alistair. Or should I say your majesty? No, I wouldn't say that. Not yet, anyway. The Darkspawn that attacked Redcliffe were relatively few in number, I'm afraid. It was assumed the Horde was marching in this direction, but that is not true. Riordan tells us that the bulk of the Horde is in fact heading towards Denerim. They are perhaps 2 days away from the capital. What? Are we sure about that? I mean, if that's true... I ventured close enough to listen in, as it were. I am quite certain. Денерим предупрежден? Word has been sent, but they need more than warning. They need our armies. There is, I'm afraid, one other piece of news that is of even greater concern. The Archdemon has shown itself. The dragon is at the head of the Horde. Make her preserve us. But we can't reach Denerim within 2 days, can we? It's too far. We must begin a forced march to the capital immediately with what we have. Denerim must be defended at all costs. Согласны, мы собрали войско, так пустим же его в ход. The Horde must be defeated, but the Archdemon is our true target. Он And мой. only the Grey Wardens can defeat the Archdemon. That is why we must go. Then we march, and hope the army we've collected here gives us the chance we need. Al-Eamon, how long before the army can set out? By daybreak. Then let's get them ready. I won't let all those people die without giving them a chance. Сумеем ли мы остановить Мор? This may be our only chance to face the Archdemon. We could stop the Blight here before it truly starts. I will give the orders at once, and will notify you the moment we are ready to march. That would be appreciated. Then if you and Alistair could meet me before you retire, we have Grey Warden business to discuss. I will have someone show you to your rooms. I suggest you all get some rest while you can. We will need it. Дварфы. Так, а чё, где он? And what word have we from Orzammar? Has House Cloret sent their men or haven't they? They're stalling, which is as good as a no. House Cloret's feud with House Romald has flared up again since their son died in that Deep Roads business. So naturally they're pleading the need for self-defense. Fine time to start with that nonsense again. I've half a mind to... Evening to you, Grey Warden. Didn't realize you were still up and about. У Дварфьего войска проблемы? Nothing that can be dealt with now, I'm afraid. Just one of the houses being thicker than the stone that made them. Once all of this blight business is done, there will be a reckoning in the assembly. They're probably half hoping we'll all wind up dead. That way they'll have one of the strongest forces left in Orzammar. Enough to face the Darkspawn all on their own, I suppose? That's exactly the kind of half-arsed thinking that got us into the mess after Endrin passed. It was our good fortune that you decided to go to Orzammar when you did, Grey Warden. For all that a surfacer needed our help, I expect we needed yours more. Возвращайтесь к делам. Right. Off to camp with both of you, and keep the drunkenness to a minimum. We have a long way to go yet. Pleasant evening to you, Grey Warden, and good fortune on the field of battle. It speaks. Ничего, они даже никак не прокомментируют. You are not quite as callow as I thought. That is unexpected. Спасибо на добром слове. You're welcome. As you Ни хрена все то же самое остается. Да, я скажу архидемону, типа, чтобы он умер, он умрет просто.
стоит консервная баночка с RGB подсветкой. Let's go see what Riordan has to say. You're both here. Good. You're new to the Grey Wardens, and you may not have been told how an archdemon is slain. I need to know if that is so. You mean there's more to it than just, say, chopping off its head? So it is true. Duncan had not yet told you. I had simply assumed. Tell me, have you ever wondered why the Grey Wardens are needed to defeat the Darkspawn? Полагаю, это как-то связано со скверной внутри нас. That is exactly what it involves. The Archdemon may be slain, as any other Darkspawn, but should any other than a Grey Warden do the slaying, it will not be enough. The essence of the beast will pass through the taint to the nearest Darkspawn and will be reborn anew in that body. The dragon is thus all but immortal. But if the Archdemon is slain by a Grey Warden, its essence travels into the Grey Warden instead. Это печально. И что станет серым стражем? A Darkspawn is an empty, soulless vessel, but a Grey Warden is not. The essence of the Archdemon is destroyed, and so is the Grey Warden. Meaning the Grey Warden who kills the Archdemon dies? Yes. Without the Archdemon, the Blight ends. It is the only way. Значит, убить эту тварь можем только мы трое. In Blight's past, when the time came, the eldest of the Grey Wardens would decide which amongst them would take that final blow. If possible, the final blow should be mine to make. I am the eldest, and the taint will not spare me much longer. But if I fail, the deed falls on you. The Blight must be stopped now, or it will destroy all of Ferelden before the rest of the Grey Wardens can assemble. Remember that. But enough. There will be much to do tomorrow and little enough time to rest before it. I will let you return to your rooms. I will see you once the army is ready to march, then. I guess this ends soon. One way or another. That it does, my friend. That it does. Надо было брать Лагейна, ну если бы он не сдох, но он, наверное, выживает. Надо было брать Лагейна и заставлять его саморучно с драконом драться в одиночку. Не выжил, слабость. Победил, ну значит... Что-то случилось? I am well. 'Tis you who are in danger. I have a plan, you see. A way out. The loop in your hole. I know what happens when the Archdemon dies. I know a Grey Warden must be sacrificed, and that sacrifice could be you. I have come to tell you that this does not need to be. Какой? I offer a way out. A way out for all the Grey Wardens, that there need be no sacrifice. A ritual. Performed on the eve of battle, in the dark of night. Что за ритуал? It is old magic, from a time before the Circle of Magi was created. Some would call it blood magic, but I think recent days have taught you this is not always to be feared. Ну, рассказывай. What I propose is this. Convince Alistair to lay with me here tonight. And from this ritual, a child shall be conceived within me. The child will bear the taint, and when the Archdemon is slain, its essence will seek the child like a beacon. At this early stage, the child can absorb that essence and not perish. The Archdemon is still destroyed with no Grey Warden dying in the process. Алистер, ты моя шлюха. Твою мать. Я не могу. А тебе какая выгода? In return, I conceive a child, one who will be born with the soul of an old god. After this is done, you allow me to walk away, and you do not follow. Ever. The child will be mine to raise as I wish.
Подожди. Расскажи-ка про этого ребенка подробнее. As you wish. Что ты намерена с ним сделать? I do not wish to tell you. Ага. Или он станет носителем зла или кем еще? Allow me to say that what I seek is the essence of the old god that once was, and not the dark forces that corrupted it. Some things are worth preserving in this world. Make of that what you will. А если Алистер захочет убедить своего ребенка? I have no doubt he may, but he will not. It is all I ask for in return. И ему вреда не будет. Ignoring that after but one night it could barely be called a child, no, it will not be hurt. It will be changed. Then you have decided? Почему Алистер, а не Риордан? Even if I thought Riordan could be convinced, he is unsuitable. I need one who has not been tainted for long. It must be him, and it must be tonight. Ну это правда какая-то, я не знаю, это какая-то мистическая херня, которая там связана с Морриган, она что-то из книжечки своей вычитала и такая типа, ага. Либо просто умереть. Либо не умирать, либо Алистер стал куклой в руках коварных женщин. Всем что-то от него надо. Это так тупо. Но из-за того, что это так тупо, я и хочу это сделать. A wise decision. I shall wait here then while you go and speak with Alistair. I urge you to be convincing. Ага. Типа просто потому, что как будто бы это логичное поведение персонажей в этой ситуации, потому что, ну, как бы Морриган не рассказывает, что она собирается делать с ребенком, и это как бы единственный способ сделать так, чтобы никто не умер при этом. Тут такое дело. I see you can't sleep either. I also saw Morrigan outside your room earlier, and the look she gave me. Ooh, that was icy even for her. Is something up? Алистер, нам надо поговорить. Oh. I guess whatever Morrigan had to say, it's big. This is what I get for becoming king. Everyone always brings you the bad news. So what is it then? Rats running amok? Cheese supplies run low? I can take it. Я хочу, чтобы ты сделал кое-что, что тебе очень будет не по душе. I don't care for the sound of that. What are we talking about exactly? Тебе надо будет переспать с Морриган. Это очень нужно для магического ритуала. Cute. This is payback, right, for all the jokes? But you're not joking. You're actually serious? Wow. Be killed by the Archdemon or sleep with Morrigan. How does someone make that kind of choice? You're not actually asking me this, are you? What kind of ritual is this, anyway? Ну, от этого должен родиться ребенок. What? I must be hearing things, but are you telling me to impregnate Morrigan in some kind of magical sex rite? This child, why would Morrigan want such a thing? Does she want an heir to the throne? Мне кажется, она хочет сделать кого-то наподобие древнего бога. Oh, well, that's so much better. Here I was, worried about creating another bastard heir, and I didn't even consider that it might also be some dragon god, whatever. Look, even if I was willing to do this, and I'm not saying I am, are you suggesting we trust Morrigan? I don't know. Доверься мне. Trust you? This is too much. I can't just... Переспать с Морриган — это не такая уж высокая цена.
You know what? You're right. If this does what you say it will, I agree. I'll do it. Oh, where is she? Let's go and get this over with before I change my mind. Переспать с демоном и убиться об Морриган. It would seem your talk is done. Great. This isn't a dream after all. What is it to be then? Has a decision been reached? Алистер согласился. Wait. I want to ask about this child. The one you want. Interesting. Honesty wouldn't have been my first choice. I just want to be sure that you're not going to use this against Ferelden. That this bastard child of mine isn't going to show up some year. Of that, you have my word. Oh, why don't I feel any better about this? All right. Let's just get this over with. Let us go somewhere more private, Alistair, and believe me when I say you will not hate this quite so much as you believe. Хай-фэнтези. Хай-фэнтези. Эта игра, она сломала меня. Она сломала все. We have gathered all the forces we can. The Darkspawn Horde is sure to reach the capital before us. And so we must race to Denerim as quickly as we can. The lives of many thousands hang in the balance. We must not forsake them. You have gathered an army to replace the one lost at Ostagar, Grey Warden. Let us pray that it will be enough. Это могли быть мы с тобой, но ты мне не пишешь. А кто из нас Морриган? Это важное уточнение. Before us stands the might of the Darkspawn Horde. Gaze upon them now, but fear them not. The woman you see beside me is an elf, raised to the ranks of the Grey Wardens. And never a more glorious Grey Warden has there been. She has survived despite the odds, and without her none of us would be here. Today, we save Denerim. Today, we avenge the death of my brother King Kaelan. But most of all, today, we show the Grey Wardens that we remember and honor their sacrifice. For Ferelden, for the Grey Wardens!
За Орду, за Альянс, за Морриган. Такого контента навалило, конечно. Ой, левел ап. Морриган Лагейн. Я бы Лагейна заставил убиться об архидемона просто и все. Не понимаю, кого я могу ваншотать, а кого нет. Почему они такие разные все? 20 уровень, кстати. Вопросы? Ой-ой-ой. Архимаг. Это просто настолько, типа, смешное решение. Оно такое, типа... Оно такое комичное. Блин, а если ГГ мужик, кстати, реально можно. Но это, конечно... Ну, типа, тут главная проблема не в том, что, как бы... Там Алистеру, блин, переспать с кем-то надо. Ой, кошмар. Ему надо просто один раз кончить для того, чтобы просто никто не умер. Это очень печально. Но твою мать... Типа, проблема в том, что у Морригана останется ребенок какой-то, с которым она хрен пойми, что сделает. Это главное, просто, что я не хочу оставлять. Но это уже поздно. Потому что, я не знаю, она что-то вычитала, сейчас просто станет второй флейм, это такая, типа... Слушай, Алистер, появился шанс порешать дело с миром. Переспи с архидемоном. Да. Жесть просто. А чё, куда идти-то? Я не понимаю. Мы где? Мы что? А, это вход или выход? Нет. Короче, где-то драка. Я слышу звуки драки. Идут звуки драки. Да. Да, это все сломало, реально. Типа, это ужас. Шейла! Если ГГ мужик, то... Чё не влезает? Все переключается на его ребенка. Но это как минимум вот это могло бы, короче, типа решить проблему с тем, что на Алистер это не взваливать, да, ну ладно. Они и так типа не собираются использовать фактор того, что Алистер каким-то образом является отцом вот этого. Ребенок силы бога дракона. Мы-то думаем, откуда... Да, так вот, вы думаете, откуда появилась Нова в Солитюде? Вы думаете, как она появилась? Ну так. Я же говорю, Нова создает потомков. Продолжение в Скайриме — это канон. You've managed to fight your way to the gates. We're doing better than I hoped. That will change quickly. Bloody nug runners are outnumbered 3-1. What are we to do now, Riordan? You have a plan, I assume? The army will not last long, so we need to move quickly to reach the Archdemon. I suggest taking Alistair and no more than 2 others with you into the city. Anyone you don't bring with you can remain here to prevent more darkspawn. А он не знает, что мы сделали. А ты не пойдешь? I need to go in separately. If we're together, the Archdemon will sense us before we're ready. We're going to need to reach a high point in the city. I'm thinking the top of Fort Draken might work. The top of... You want to draw the dragon's attention? We have little choice.
Though I warn you that as soon as we engage the beast, it will call all its generals to help it. I can sense 2 generals in Denerim. You may wish to seek them out before going to Fort Draken. I am sure that if we did slay those generals, it would stop the Darkspawn in the city from doing a lot of harm. It may also waste resources trying to find them. The decision is up to you. Все готовы, There are по-моему, already здесь several раз. units of our allies within the city by now. They may be able to come to your assistance if you call them, but their strength will be limited. Now, who do you wish to take with you? Да, к Флеймен действительно ходили один раз. Такое было. Yes. Fair enough. Anyone else will need to remain here and assist in keeping more Darkspawn from coming in the gates behind us. Who will lead them? Так, подожди. Не дать порождению тьмы ворваться. Огран. И прежде водил солдат в бой. Fine. Let's just move into the blasted main event already. Good. That should be sufficient. Nothing you have done has prepared you for what you face now. May the Maker watch over you. Well, this is it, Warden. When from the blood of battle the stone is fed, let the heroes prevail and the blighters lie dead. As one of the blighters, I sodding salute you. Let's show them our hearts, and then show them theirs. So the Archdemon is next, is it? Part of me is glad that it has decided to leave me here at the gate, but the other part is apprehensive. It's not that I'm worried about it perishing necessarily. Let's face it, I will be alive long after it has turned to dust anyhow. Still, things have been so much more interesting since it activated me. Shame to end that, really. Это можно считать пожеланием удачи. If it likes. Well then, I suppose this is it. Have fun storming the castle. Не волнуйся, малыш, я вернусь. Are you ready? We have reached the battlefield at last. Вот оно. The Arishok asked what is the Blight. I stand here looking into its eyes, and still I have no answer for him. But perhaps you do. You have carried us this far. Do not doubt that. So this is it? This is the end? We've come so far. It's strange knowing that all our fates will be decided in a matter of hours. We stand on the precipice before the greatest battle of our age. I wonder if the heroes of old ever felt like this. Возможно. I am not afraid. We go to fight for a good cause, and there is nowhere else I would rather be. This day, we will forge a legend of our own. Heading off to slay dragons without me, Fine, fine. Say hello to the Archdemon for me. He never writes anymore. It's rather distressing. And do watch your back. No getting eaten, unless you think it's really important, of course. After all that, I will not be going with you? В твоем положении? I would still see this to the end, but so be it. Let us part ways now. You go your way, to your destiny, and I go my way, to mine. Я найду тебя. I would not suggest it, but your path will ever be your own. Go then, slay the Archdemon. Live gloriously and well. Before we head after the Archdemon, I want to say something. I know Morrigan... Такой ты меня заеб... is supposed to save us, but who knows if she can be trusted? Or if we'll even survive long enough to take that final blow. So I just want you to know that it's been an honor fighting by your side. Кто из нас не умрет? No? That has something to do with last night, doesn't it? Well, good. Let's find this Archdemon then, and kick its ass. Давай, ты должен сделать свое коронное добивание. I hope most of the people were able to flee on ships before the war got here.
Ага, у него просто порвало даже голос. Морриган хочет переродиться просто в очень сильном теле. Она же такая, как бы, то, что Флемет хотела с ней это сделать. Так, подожди, куда? Найти, убить генерала порождения тьмы, виденного в Эльфинаже, найти, убить генерала порождения... и там, и там. То, что, как бы, ну, с ней Флемет хотела так сделать, ну, это, как бы, плохо, надо избавиться от Флемет. Но теперь она сама будет таким промышлять. Да. Не, вообще имба. Это идеальный, короче, такой крючок для того, чтобы делать продолжение. То есть, учитывая, что мы сейвы будем переносить, я надеюсь, что как-то где-то они это куда-то засунут. Что там появится Морриган такая: опа, ребята, вы чё? Потому что просто убивать главного героя неинтересно. Тем более, это еще, типа, имеет какое-то отношение к тому, что мы делали до, потому что... Ну, до этого мы уже один раз пошли на ритуал с магией крови, чтобы решить одну проблему. Я бы не говорил ничего про вселение в море. Это просто блюдунки в море. Ну... Она не говорила обратного. Это что? Ой, я могу использовать тут эльфов, магов. Редклифа, это кто мог быть? Средства выбора армии. Да зачем мне? У меня вон команда победителей уже идет. Давай вызовем каких-нибудь дварфов, не знаю. Появился один дварф. Один. А нет, они просто спавнятся теперь здесь. Да твою мать. Почему Алистеру-то так плохо? Почему мне теперь сейчас будет плохо? Ой. Устойчивость. А ты заколебал ронять всех. А, это могли быть големы. А, ну да, логично. Там просто или-или. Кто кого? А, ну там Алистер опять. Алистер, простительно. Так, дворцовый квартал. Не, давай в Эльфинаж.
Амарантайский океан только сейчас увидел. Это что? Амарант захватила Ферелден своим СМРом. It's you. Я это я, да. Maker sure gave you the gift of good timing, didn't he? There's a large group of darkspawn approaching and the gates won't hold. We need your help. Бегите. Do you want to come with us? We could try. They're breaking through! Run, all of you! Run for your lives! Лучше просто сваливайте. Время эльфов. Время эльфов пришло. Это же все шотящиеся. FPS! Кстати, сохранится, пожалуй, один раз. I shall do it. It shall be done. Defend yourself! It shall be done. I shall do it. We must gain the advantage! Неприятность. Вот он. Пути назад нет. Сейчас, правда, там дойти еще надо, и, по-моему, оно не идет. Или анимация сломалась, я не знаю. А, еще и рандомная стычка. Удерживать его. А, подожди. Сюда, сюда. Мориган. 2 спека до конца прокачала, кстати. Чё? А, это Зеврон. Короче, туда. Сюда. Он мне всегда предлагал открывать замки. У него замки вообще не прокачаны. Как это возможно? Стэн.
Ворон, по твоей прикрепленной прежде эти мысли, ваши защитники не снаряжены должным образом или не повысили уровни, подготовьте их поскорее, пока не начался штурм. Да я готов, чё. Это правда как-то это... Быть в этом уверенным, да? Давай, сюда их, чё. Мухами их. А ты собрался? Или кто это побежал? А. Я не могу просто даже попасть в врагу мышкой. Да, ребята, вы сражались как звери. Когда они дошли до вас, прям ух. На данный момент, да. Right away. Мне, правда, не очень нравится формулировка «на данный момент». Но архидемон-то вот он уже подлетел, он уже сам хочет. Каков твой план дальнейший? Что ты хотел сделать? Гений, твою мать, просто гений. Не упускающий ничего, это я. Зачем мне опыт капает, когда я уже 20-го? Я уже архимаг. Реально поковырять дракона зубочисткой, ну то есть у меня нет другого объяснения. Прыгнуть на дракона, который просто летает в процессе, когда вот в городе вот это происходит, у тебя нет никакой поддержки.
О нет, он сагрился. У меня же было хп. Сука. А, не успел. Ну, потому что 2 пачки, ну 2 пачки это духота. Потому что не заставил не только документы, но и как их читать. А еще можно типа не предполагать, что Нова типа не разберется с тем, что делать. Давай! Давай, ты вывезешь, игра, тебе осталось немного. Ну? Эти самые 3-минутные загрузки. Вот что тут с игрой происходит вот на этом моменте? Вот что заставляет ее вести себя так? О! Пойду через право. Надо было, правда, кого-нибудь вызвать. Магов очень мало. И все еще непонятно, кого я ваншотаю, кого нет. Короче, мудрый путь. И теперь мы идем по другой лестнице. Таким образом, 2 пачки не будут появляться одновременно. Слишком до хрена. Кто отвалился?
Почему такие странные враги? Ой, давно этого не видел. Алистер, алло. Не хотим проснуться. Бежит, твою мать. Trap right ahead. Не, да вот сам мы сегодня уже не успеем. Да как они так быстро выносят? Вот кто баланс в этой игре делал, вот он не очень умный человек. Ну что это нахрен происходит? Круто. Нет. Сейчас аптечки все будете жрать. Действительно. As you say. Форт Дракон. Должен быть, наверное, еще один бой. Угу. Или нет? Или нет? А, без катсцены? Ну, тут. Порабощенный дракончик. Естественно. Вот у меня большинство противников отваливаются с ваншота, и она хил не вывозит. Вот как это работает? Круто.
no glory in bloodshed. Выйти из боя, выйти из боя, выйти из боя, выйти из боя. Подъем. Ну или сейчас будем отпиваться. Хотя кто там боец? Он там сдох. Я бы оставил Лагейна, потому что он хороший тактик и полководец. А какой он человек, не смущает? Ну, там, типа, пара таких интересных психологических приколов у него еще в голове есть. Он объяснит. Это все меняет. Это все меняет. Это полностью оправдывает человека, да. Когда он обрекает армию на смерть обманом, а потом врет для того, чтобы иметь власть, да. Да-да-да, на канале Ориджинс нет, я не проходил. Я его просто проходил. Да, конечно, да. Архидемон, может быть? Может быть. Да, еще почему торговал эльфами, поцеловал убийц. Ну да. Крутой чувак вообще. Я его фанат. Тебе обязательно идти туда? Ой, соберитесь все в одном месте как-нибудь. Вот объяснить, что сигнальный огонь был зажжен слишком поздно. Чел, прием! Он это сделал специально, алло! Я в шоке. У меня нет слов. Кайлан сам виноват, что отправил армию в бой. Тяжело. Очень тяжело. Окей. I shall do it. Trap right ahead. Да, мы же разминируем с собой, да. Точно. Даже Дунка говорил, что чел, блять, прием! Он на протяжении всей игры пытался убить тебя! Всех серых стражей! Он врал, манипулировал, занимался работорговлей. Алло! Ты в своем уме?
Молодец! Как я 21? Я 21. 53 магии, почему бы и нет, действительно. Это мощно, это сильно, это прям тейк. Реально. Это не выход. Зачем мы здесь вообще? Это тюрьма. И тут нет другого выхода. Зачем сюда приперся? Сэндл. Скажи мне что-нибудь хорошее. Enchantment? Enchantment. Спасибо. Ничего он тут делает? Enchantment? Использовал Малефикара, отравил Эрла. Отправлял убийц ко мне, отправлял убийц, кому только не отправлял убийц, держал людей в заложниках, пытал людей. Ты нормальный чувак. Нормальный чувак, вы чё? Даже если он бы вступил в бой, исход битвы не повлияло бы, бля. Помогите мне! Помогите! Падает IQ. Стремительно падает. Он не понимает. Как же он игнорирует? Я бы очень еще хотел понять, зачем столько врагов на финал, но, видимо, это фишечка. Very well. It shall be done. Редгард так не умеет дебафать IQ, как сейчас чел это делает. Это тупик. Ну такую херню Редгард не несет. Гадова комиссар, как вы... как вам нравится прям, да, растягивает и геймплей на пустом месте?
Я не успел. Чувствую, как что-то вибрирует. Блять. Чел, не имеет значения это сражение, ты понимаешь? Ты понимаешь, что это сражение влияет на 0 факторов буквально? 0. 0 факторов. Ты мне говоришь про сраное сражение, когда я говорю про вещи, которые он делал после них. После! Пиздец, это невозможно. Это невозможно. As you say. Это просто край. Алистер стоит в тэпоне просто. Он исчез. Баллист стоит здесь, я не знаю, оно мне надо. Да-да-да, у него не было выбора. Да-да-да. То самое отсутствие выбора знаменитое. Мать, он прошел. У меня же есть воины. Точно. Юзай. Юзай! Блять, опять эта херня. Don't give them the advantage. Подожди, если разглядывать его как человека, то да, он плохой через А, потому что он хотел убить серых стражей и так далее, но если смотреть как на тактика, то поступил правильно, потому что покинул поле боя. Это пи***ц, товарищи.
Тебя не смущает, что он, понимая, что они не смогут вывести этот бой, и решил никого не предупреждать об этом? Ну, типа, ну на секундочку просто. Но, типа, не появилось мысли о том, что, ну, возможно, не стоит тогда людей туда вести. Типа, если бы он на самом деле все, что сделал, не планировал. Ну, просто. Так, тиктон хороший. Но это не имеет значения. Он улетел. Ну что-то я думал будет поэпичнее, ой. Плохо быть Алистером. Да, это не военные преступления, если это хорошая тактика. Я говорю, я уверен, зачем может Гитлера оправдать, я вам клянусь. Он может. And then, it was over. With the archdemon dead, the Darkspawn horde quickly crumbled. Most fled back into the deep roads. They would remain a threat in the years to come. But the blight had been ended before it had truly begun.
Ferelden had been saved, and the entire kingdom rose up to joyously greet its new king and queen. The Grey Wardens stood redeemed, and a new age had begun. But at what cost? My friends, we are gathered to celebrate those responsible for our victory. Of those who stood against the Darkspawn siege of Denerim, there is one in particular who deserves commendation. The one who led the final charge against the Archdemon remains with us still. An inspiration to all she saved. Ladies and gentlemen, may I present to you the hero of Ferelden, the first Grey Warden to defeat the Blight since Garahel 4 centuries ago. My friend, it is hard to imagine how you could have aided Ferelden more. I think it only appropriate that I return the favor. Is there any boon that you might request of Ferelden's king? If it is within my power, I will grant it. Переспи с Морриган еще раз. Я хочу... Подожди. Если ты в Астагаре разговаривал с солдатом Лагейна, то он объяснит, что он говорил королю через А, что они не победят, а королю через А. Было пофигу, он хотел, чтобы было как в легендах. Это сказал солдат, которому Лагейн точно не мог соврать, кстати. Бля, сколько тебе лет, чел? Ну, типа, меньше 10 же точно. Ну, типа, не может быть иначе, не разочаровывай меня. Я не знаю, дайте кругу магов независимость. Почему бы и нет? Let it be known then that the circle has earned the right to watch over itself. The tower shall be restored and then turned over to the mages. Let it also be known that the Arling of Amaranthine, once the land of Arl-How, is now granted to the Grey Wardens. There they can rebuild, following the example of those who went before them. What are your plans? Will you remain with the Grey Wardens? Пока еще не знаю. Посмотрим. И откат в Fate. Well, I hope you'll stay here in court while you decide. Your skills are sorely needed. There's a group of Ferelden citizens waiting outside to get a look at their hero. I suggest you make at least a brief appearance before they storm the gate. Just tell the guard at the door when you're ready. Темная сделка. Да. Подожди. So, we made it. I'm impressed, aren't you? You killed an archdemon and survived. That's one for the Ты перестал понимать, какого я пола, да? Morrigan was telling the truth after all. About the ritual. The rest of the Grey Wardens haven't arrived yet for more lay. But they've already sent questions. What should I tell them? Скажи им правду. That a Maleficar saved you and then ran off to have my demon baby? That has a certain ring to it, right? Да, так и скажи. No, I suppose I'll just keep that to myself. I can shrug and look stupid. It's a talent. Speaking of Morrigan, do you know where she went? I'm told she vanished right after the battle. No goodbyes or anything. Не, чат, я говорю, я первый раз вижу человека, настоящего человека, которого обманул компьютерный персонаж. Это я не думал, что это возможно, но это случилось сегодня. Я найду Морриган, ты что думаешь? It's up to you, I suppose.
I don't imagine she'll be easy to find if she doesn't want to be. At any rate, I can see Arleman giving me that look. More king stuff, I suppose. I can never wait. You have lots to do, and an adoring public to greet. Don't let me keep you. Доспех себе намутил какие-то новые, не те, которые я ему выдал. Allow me to offer you my personal congratulations, Warden. I must admit that while I did not share my father's pessimism regarding the Grey Wardens, I had my doubts that such a small number of you could be victorious. Yet here you are. А то. Normally I would call that bravado, but it seems your confidence is deserved. Tell me something. Is Alistair always like that? Да, боюсь, что да. Ah, joy. I have yet to hear him speak on any matter more serious than what the cooks are making for dinner. I fear my initial suspicions will prove correct. Oh well. His heart is in the right place. In that he reminds me of Kaelin, which is no failing. Now I see Arleman gesturing to me. There is more work to be done. I must take my leave of you, I fear. Enjoy the rest of the celebration, Warden. I shall speak to you again before the day is done. У меня же битрейт скакнул вместе с давлением. How incredible that it survived. It has exceeded my expectations. Не просто выжило, бери выше. I will agree with that, grudgingly. Thankfully, it appears to be the exception when it comes to its kind. Otherwise, I might be forced to revise my opinion completely. But I will go now. I'm thinking I will return to Orzammar. Perhaps I will fight the Dark Spawn in the deep roads, clear them out for good. They remind me of pigeons. На это уйдет немало времени. It appears that time is a luxury I possess. The blight may be over, but the Dark Spawn will just go underground once again. Perhaps I can do something to aid the dwarves. It is a worthy quest, something worth existing for. Does that make sense? Если тебе так хочется. I do. Perhaps I will see it again one day. I hope so. For a flesh creature, it has been excellent company. It is over. I can barely believe it. You stopped the civil war and then defeated the Blight. On behalf of Ferelden, allow me to say thank you. It truly cannot be said enough. Ну, выбор был невелик. But of course you did. We all have a choice, ultimately. It's what we do anyhow that counts. Ну как, либо ты сражаешься с архидемоном, либо ты умираешь. The hero of Ferelden will have influence, and there is much to be done. Myself, I will be remaining here to help Alistair. Tegan will take over the rule of Redcliffe, at least for the time being. Connor misses his mother, but he seems well enough. The young are so resilient. I will need to send him to the Circle of Magi, however. There is no way around it. Perhaps he will become a Grey Warden one day. Tell me, have you noticed anything strange about the lad? He seems quiet. Это неудивительно. You are no doubt correct. It is my imagination, I am sure. But here I am rambling. Все с ним нормально, никакой сделки не было. Enjoy it while you can. It is very strange to hear so many speak of a mage in such glowing terms. Deserved, of course, but still not what I am accustomed to. Allow me to offer you my congratulations and my thanks. The tower is now nearly restored to order. It could have been so much worse. Пожалуйста. It pleases me to see such a young pupil achieve prominence. I look forward to watching what you accomplish next. Now, I should leave you to your celebration. Uldred's revolt has left me very quick to tire these days. Retirement will come soon, I think. So here we are. The conquering heroine has won the day, and now she takes her bow and exits the stage. A fine ending. А получит ли героиня в награду прекрасную деву? I don't know.
I haven't read that part yet, have I? You'll have to tell me. Герой всегда получает девушку. Oh, is that how it is? You know, I can't help now but think of my vision. The Maker sent me to help you, and look what you did. It's a miracle. It truly is. I've been asked by the Chantry to return to the Urn of Sacred Ashes. I need to make sure it's protected. Maybe pilgrims can even begin going there again. Поздравляю. Подожди, может тебе нужна помощь? If you'd like to come, I'd be glad for the company. Не знаю, что влияет или нет. Especially yours. The expedition leaves in a month. We can talk again once the celebrations are done and make preparations. I look forward to it. I will be relieved when all this pomp and ceremony is done. Such events are perfect opportunities for assassins, after all. I can't help but expect the crows to appear at any moment, which would be a welcome break, mind you. Ты думаешь, вороны все-таки придут по твою душу? Eventually. With Taliesin dead, it may take them time to figure out what has happened, but they are like the tides, predictable. You know, it does occur to me that staying in one place is only going to invite the crows to find me that much quicker. While fun, that might eventually get complicated. You said earlier that you are planning on remaining here. Is that true? Все возможно. And if I said I was thinking of moving on, seeing the sights, meeting new people and killing a few? Буду рад, если ты останешься. Then let the crows bring it on. I can mock them while you crush their skulls. It's the sort of thing that made us friends, after all. Brings a tear to the eye, really. Well then, since I am sticking around, I suppose we'll have plenty of time to speak later, yes? So go on and get paraded about. It's fun to watch. Don't worry, I'll keep an eye on you and make sure no one gets a clear shot. Not without paying me a great deal of coin, anyhow. The hero of Ferelden. My. How does it feel? Могли бы придумать титул получше. Alistair's idea, I understand. Which should explain much. Как же они его But булят. it's not so bad, is it? A blight defeated with the other nations barely becoming aware. Who could ask for better? Ну я же не одна это сделала. I don't think many heroes ever do. I'm glad not to be on the receiving end of all this attention myself. I say, let the young have their fame. Not that I've gone without notice. Irving asked me to take over as first enchanter, but I don't wish to go back. Not after all this. Instead, I've decided to accept a position here at court. There's not been a mage advising the throne for a very long time. Это Алистер попросил тебя остаться? He's a good lad, and his heart is in the right place. He wants to see the lot of mages improved, and I am willing to help him. I understand you are remaining in Denerim, so we will likely see each other a great deal. I look forward to it. For now, I imagine the hero of Ferelden still has much to do. Good luck. Humans have a better taste for spirits than I thought. The ale up here is actually good. Orzammar ale tastes like dirt in comparison. Probably because they put dirt in it. Go figure. Собираешься вернуться в Орзаммар? I don't know. Maybe eventually. Well, that pot-bellied son of a whore Tegan said I'd pass out before drinking an entire barrel of pickle juice. I aim to prove him wrong. Мило. It's been good traveling with you, Warden. Don't get lost in the shuffle now. They call you hero. I have not heard it used before, but I think I understand the intent. The Arishok on occasion has declared a Kunari to be Kunoranvel, one who serves as an example to others.
Such examples are always made after their death, however, a death in service to the Kyun. A living Kunoran Vale would be too proud. Нет ничего плохого в том, чтобы испытывать немного гордости. I would argue, had you not ended a blight, for such an accomplishment there may be allowances. What the human custom has in common with our own is that the declaration of a Kunoran Vale is a cause for much celebration. It is one of few occasions when the Kunari are permitted to engage in revelry. There is imbibing of spirits, public chanting, meditations abandoned. It is madness. А ты когда-нибудь вообще улыбаешься? I am smiling. I suppose I should tell you. I have decided to return to my people. Your quest is done, and thus so is my reason for accompanying you. Whatever. Yes. I suspect Parvolin will not look the same as it once did. My views have changed a little. It must be said, you gave me the chance to redeem my honor, and now it is done. I owe you a debt. Ты мне тоже помог. Все очень удачно сложилось. It has. That one of the Baz, a foreigner, would become known as Kadan to me. Unthinkable. Yet here it is. Perhaps I shall see you again one day. Until then, may you always find the path you seek. Farewell, Kadan. А чё со стулом нельзя поговорить, я не понял. Are you ready, my lady? The crowds outside are getting restless. Right. I'll take you there now. Follow me. После бракосочетания Алистера Норрес с головой погрузились в государственные дела. Норрес зарекомендовал себя опытным правителем, сведущим в дворцовых делах и законах, и Алистер с удовольствием перепоручил ей все королевские заботы. Он часто путешествует, предстает перед подданными, что их неимоверно радует, и пользуется любовью народа. Весть о том, что урна священного праха найдена, не выходила за пределы церкви, пока брат Женитиви не объявил об этом несколько месяцев спустя после победы над порождениями тьмы. Его манускрипт с описаниями поисков и деятельности культа Андраста вызвал живейший интерес ученых во всем Тедосе. Несколько лет спустя церковь объявила, что найдено место, где покоится прах Андраста. У всех верующих в Тедосе это вызвало необычайную радость, и многие пожелали совершить паломничество к праху, чтобы увидеть его, либо испытать на себе его целительную силу. После нескольких месяцев стараний круг магов был наконец очищен от духов, проникших через завесу, одержимых больше не появлялось, и первый чародей Ирвинг объявил круг безопасным. Все, кого можно было спасти, были спасены. Когда из эльфинажа изгнали работорговцев, дела городских эльфов пошли на лад. Новый король даже включил их старосту в свою личную свиту, поступок, который возмутил людей, но для эльфов стал знаком надежды на лучшее. Ши-Ани осталась жить в эльфинаже, честная и прямодушная, как всегда. Вскоре ее избрали староста, искренность часто доставляет неприятности ей самой, зато идет на пользу ее соплеменникам. Эр Лэмон какое-то время оставался в Денериме, исполняя обязанности канцлера и главного советника при короле Алистере. Теган, оставшийся наместником в Редклифе, с удивлением обнаружил, какой любовью прониклись к нему местные жители, не забывшие своего отважного защитника. В конце концов, Эймон отрекся в пользу своего брата, что селяне встретили с восторгом и благодарностью. У далийских эльфов дела после осады Денерима шли хорошо, за участие в битве они снискали немалое уважение, впервые за много лет к бродячему народу в землях людей стали хорошо относиться. Новая хранительница Ланая стала уважаемой персоной как среди далийцев, так и при Фералденском дворе. Она явилась с собой глаз разума, и к ней с тех пор частенько обращались другие далийские кланы для разрешения споров с людьми. Со временем многие далийские кланы перебрались в новые земли, предоставленные им на юге близ Астагара. Тем не менее, соседство с людьми оказалось не безоблачным, и лишь стараниями хранительницы Ланаю удалось сохранить надежду на мир в будущем. Король Розамара Хараумонт оказался втянут в затяжную войну с мятежниками Бейлина, что не давало ему обеспечить необходимую стабильность. Клановые лорды отвергали в Совете многие его предложения, и одобрительно были встречены лишь попытки сильнее изолировать дварфов от Верхнего мира. Со временем здоровье Хараумонта начало ухудшаться, одни говорили об отравлении, другие ссылались на душевную слабость. Как бы то ни было, после продолжительной болезни король скончался, и в Совете сразу же началось споры о преемнике, я понял. Церковь брата Беркила в Розамаре обрела неожиданно много сторонников, это вскоре вызвало недовольство в более ортодоксальных кругах, и вскоре Совет резко ограничил права андрестианцев.
Брат Беркел сопротивлялся этому решению во время мирного шествия в общинных залах, был убит при попытке взять его под стражу. Совет объявил эту смерть несчастным случаем, однако вести о случившихся позднее беспорядках достигли церкви наверху. Уже поговаривают о том, что верховная жрица обдумывает новый священный поход. Дварфирка Дагна наконец завершила свое обучение в возрожденной башне Круга Магов. Вскоре она опубликовала подробную теорию о связи паров Лириума с магической подпиткой, и эта теория привлекла к себе большое внимание. Хотя наковальня пустоты была уничтожена, слухи о ее местонахождении добрались до Арзамара. Через много лет, благодаря тому, что порождения тьмы были побеждены наверху, несколько целеустремленных кузнецов сумели отыскать останки наковальни. Они обследовали останки наковальни, изучили их и, вернувшись со своими открытиями в Арзамар, убедили летописцев возродить опыты Каридина. Был создан новый голем, оживленный взятым из тени духом. Голем тотчас же взбесился, и прежде чем его уничтожили, убил нескольких летописцев. Опыты были запрещены ввиду их опасности, а все сведения о них надежно скрыты. Однако слух о существовании этих знаний все же распространился по Арзамару, и все настойчивее каста кузнецов требуют продолжить труды Каридина. Морриган, как и обещала, исчезла сразу после смерти архидемона. Позднее ходили слухи, что женщину, похожую на нее, видели идущей в одиночку на запад через морозные горы, и что она вроде как была беременна. Спутники героини Ферелден разошлись кто куда, влекомые кто долгом, кто жаждой приключений. Сама героиня Нова осталась в Денериме, будучи знаменитостью среди обывателей, почитаемым лицом при дворе, по крайней мере, на время. В то время как зараженные скверные земли исцелялись, а серые стражи понемногу восстанавливали свой орден в Амарантае, они скоро узнали, что война с порождением тьмы не закончена, хотя за смертью архидемона Орда рассыпалась и бежала, за дело взялись мелкие вожаки. Создав воинственные банды, они начали охотиться как на мирных жителей, так и друг на друга. Эти банды нанесли стране большой урон, а некоторые даже отправились на запад, в Орлей, либо глубинными тропами прошли под Сияющим морем. Уничтожить их оказалось весьма нелегко. Но эти истории еще предстоит рассказать. Наша история закончилась, когда Нова вонзила свой меч в голову архидемона и навсегда его уничтожила. Впрочем, Ферелдену еще суждено было услышать о ней. Но так ли это? А это просто титры, но это было мощно, конечно. Драгон Эйдж начало. Высшее руководство. Окей. Так. Ну, сегодня мы, конечно, ничего не пройдем. Но нам еще нужно... Ой. Пройти вот это. Нам еще нужно пройти... Что с этой игрой происходит? А все, меню умерло, понимаешь, что 2 FPS. И надо пройти еще раз, 2, 3, 4. Но я думаю, мы сделаем так. Завтра у нас перерыв, потому что четверг. В пятницу мы пройдем отсюда 2. В субботу мы пройдем еще 2. И в понедельник мы начнем Awakening. Это будет логично, мне кажется. Я не знаю просто, что... Тут есть какое-нибудь описание, может быть? О чем компания там, например? Нет, нет. Описания нет. А сколько там займет Awakening? Ну не, я думаю, мы в любом случае, типа, вторую часть начнем уже только под январь, так сказать. Это было мощно. Это было сильно. Ну, типа, не знаю, игнорируя приколы старой игры 2009 года, в целом, конечно, неплохо. Опять же, Ведьмак, который на 2 года старше, мне, конечно, в таком контексте даже нравится больше. Я просто не знаю, как-то, как будто что-то... В этой игре очень много напихали противников в некоторых местах. И это прям, ну, то есть даже в конце я не очень понимаю, зачем вот эти вот раши с противниками совершенно. Это очень странная история. Вот и подошла к концу история нового серого стража, убийцы детей, соблазнителя монашки, главный сварида. Да. Главный свахи. Это я. У меня, по-моему, елка умерла. И она горит, но она горит очень. Надо батарейки поменять. Но правда, если вы думаете, что дальше будет не ново, то вы ошибаетесь. Я не знаю, просто думаю, типа, за кого я во второй части буду играть. Но это, скорее всего, тоже будет маг. Потому что в любом случае все классы будут. А как бы ГГ я хочу, ну...
чтобы это был маг. Это будет не новое, это будет Нива, потом будет Нува, короче. Нюва, там Нява и так далее. Вот. Я, правда, я не знаю, за кого мы там в Awakening будем играть вообще, что это за хрень, но по идее, как я понял, Awakening где-то там как половина сюжета, меньше половины сюжета, чуть больше половины сюжета, что-то около этого, но я не уверен вообще, без понятия. Короче, до пятницы. Так что хорошего вечера, спасибо, что пришли. Выжить из ГГ все расходники, больше причин не знаю. Ну, возможно, да. Ну, типа, выжить расходники, перетянуть геймплей и дать больше опыта, но это духота ради духоты, типа. Я говорю, сейчас так... Но это бы, может быть, не было такой проблемы, если бы геймплей был не устаревшим говном. Проблема в том, что геймплей очень старый, и ну, в него не так увлекательно играть. Совершенно, потому что все твои заклинания... Ну, типа, если бы я был ближником, я бы вообще, наверное, просто помер от скуки. Но когда ты маг, ты просто стреляешь разноцветными штуками в противников, и это практически никак, типа, не работает. Я не знаю. Но просто смотреть, как у тебя персонаж машет по модельке противника, это еще хуже. Увидимся. Когда? Увидимся. Дамы и господа. До пятницы.